ஹாய் மக்களே, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு தி ஸ்ட்ரீம். நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மெட்ராஸ் கேமர். நான் உங்கள் ஹோஸ்ட் தமிழ் அண்ட் டிடிசி ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வந்ததுக்கு நன்றி. இதில் சேட் பண்ண முடியுமா? இதில் சேட் பண்ண முடியுமா? நீங்கள் சேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ப்ரோ எனக்கு தெரியுது. ஸோ நேற்று பார்த்தீங்கன்னா இனசுமாக்கு நம்ம புதுசாக ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இல்லை பெரிய விஷயங்கள்லாம் செஞ்சு அங்கே போகிற வழியில் இன்னொரு டவர் கூட ஒன்று இருக்குது, அது கூட அன்லாக் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ நம்ம சேனலுக்கு நேற்று வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இனசுமாவை அன்லாக் பண்ணுவாங்க, அது மட்டும் சில கேரக்டர்லாம் ட்ரை பண்ணோம். இப்போ ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி நம்ம பழையதுக்கே வந்துட்டோம். இன்றைக்கி புதுசாக ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம், இதான் எது கதை எப்படி போகுதுன்ற எல்லாத்தையும் பார்ப்போம். இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இனசுமாவில் வந்து ஒரு ட்ரேடருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணி இப்போ அவங்க மகன் ஒரு லவ் லெட்டர் கொடுக்க சொன்னதுக்காக இப்போ ஒன்று இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இப்போதைக்கு இங்கே கிளம்பி போவோம். அப்படி யாராவது பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க, ஒரு லைக்கை போட்டு விடுங்க, கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து ஒரு கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் தாராளமாக. அண்ட் இப்போதைக்கு நம்ம கேம் பிளேக்குள்ள அப்படியே போயிடலாம். ஸோ போகிற வழியிலே ஒரு இது வேறு இருக்குது, டெலிபோர்ட் ஒன்று இருக்குது. ஓ, ஊருக்குள்ளேயே ஒரு டெலிபோர்ட் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, இங்கேருந்து அடுத்த கட்டமாக போகிறது பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நேராக போய்க்கலாம். 400 மீட்டர்ஸ் போகணுமா? ஆடா, அந்த பில்டிங் பார்க்க அருமையாக இருக்குங்க. ஸ்ட்ரைட்டாக தெரிஞ்சு பாருங்க, டிபி. ஸ்ட்ரைட்டாக டிபிக்கு போயிடுவோம். இங்கே இருக்க கொஞ்சம் டெலிபோர்டேஷன் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். ஓ, வியூ பாயிண்ட் நல்லா இருக்கு, நைஸ் வியூ பாயிண்ட். இதுதான் வியூ போல, இதுதான் வியூ பாயிண்ட். நடுவில் எவ்வளோ பெரிய பள்ளம் இருக்குது? இல்லை பெருசாக இல்லை, பள்ளம் சின்னதாக தான் இருக்குது. எனக்கு என்ன டவுட்னா நம்ம போக வேண்டிய இடம் இதுதான், ஆனால் அங்கே போகணுமோ? அதுக்கு இந்த பில்டிங்கில் ஏறி தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க நம்ம மெயின் என்ட்ரன்ஸ் வழியாக போய் போவோம். ஹண்டர் போவும் ஒன்று கிடச்சிருக்கீங்க. ஓகே, மேலே போகணுன்னு நினைக்கிறேன். அது கூட அங்கே ஒரு டிபி இருக்குது, அந்த டிபியை போட்டு வந்துடுவோமா? ஓகே, இந்த ஊரில் இருக்க ஆல்மோஸ்ட் வர வழியில் இருக்க எல்லா டிபியும் போட்டோம். நம்ம இந்த பக்கம் ஆப்போசிட் சைடில் போனோம் இப்போதைக்கு.
to the letter, this should be the place. So அவங்க கொடுத்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம் we நம்ம. don't serve the general public. I'm afraid you'll have to leave. Wait! We're not the general public. Well then, you must be a couple of wandering outlanders that snuck into the nation, judging by your attire. Okay, இவங்க நம்ம ட்ரெஸ்ஸஸ் தான் நம்மள எதுவும் செக் பண்றாங்க. Oh, what Paimon? The Yashiro Commission's seal. This must be from Mr. Toma. Okay, It Toma seems உங்களுக்கு there's more தெரிஞ்சிருக்கு. to you than meets the eye. In which case, welcome to the Komore Tea House, a safe haven for the Yashiro Commission. Okay, இவங்க வந்து இந்த ஊர்க்காரங்க மட்டும் தான் சாப்பாடே கொடுப்பாங்க போல. மக்களே நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம் யாராவது இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பார்க்கணும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஒரு லைக் போடுங்க, கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க கருத்துக்களை சொல்லுங்க. I do hope the Knights of Favonius are all working hard. What kind of tea is this? இங்க எது டூ ஹையர் இல்ல இங்க இந்த இடத்துக்கு என்டர் ஆயிடுவோம். மக்களே நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற யாராவது இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் போடுங்க, கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க கருத்துக்களை சொல்லுங்க. Toma. ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த வீக் ஃபுல்லாக நம்ம கென்ஷின் தான் விளையாட போகிறோம். See him anywhere. ஸோ ஃப்ரைடே வரைக்கும் கண்டிப்பாக கென்ஷின் இம்பாக்ட் தான் விளையாட போகிறோம். To meet us. Who forgot their promise? I was beginning to think you'd forgotten about me. யாரா இது? தாமோ வாய்ஸ் மாதிரி கேட்குது. Is that dog talking to us? Relax. No need to look so surprised. I take it this is the first time you've seen me in this form? Huh. So you didn't see anything like this when you were in Liyue Harbor? இல்லையா, நாங்கள் யாரையும் பார்க்கவே இல்லையே. This does suddenly seem less out of the ordinary. all right. அதான I've பார்த்தேன், had அதான my பார்த்தேன். fun. நான் தாமோ வாய்ஸ் மாதிரி கேட்குதுன்னு பார்த்தா ஒரு சில நம்மளை ஏமாத்திருக்கோம். Ugly nickname, mister. Well, I've had some time to kill, given that I've been waiting here for you for so long, as was the case in Rito. So I came up with this little fun greeting for when you arrived. But in all seriousness, I would like to apologize about that little test you went through earlier, though it was quite necessary. It helped us determine whether or not to bring you before Miss Kamisato, and whether you had the courage to face the lightning alongside us. Don't think that Paimon's gonna forgive you just because you're getting all serious now. Sorry, did I overdo it? My apologies. Let me just say this. You've often found yourself skirting the rules from the very beginning, haven't you? Naturally, this ஓகே, is due to ஆரம்பத்தில் your நம்ம ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ unwavering and பண்ணதுனால resolute ஏதோ determination. நமக்கு A பார்த்து long பண்ணி time விட்டுருக்கான்னு ago, we had நினைக்கிறேன். a friend who was much the same. But when the lightning struck... so you've heard of his story. மக்களே நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற யாராவது இருந்தீங்கன்னா மறக்காம His சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா light பார்க்க still சப்ஸ்கிரைப் burns பண்ணுங்க, ஒரு all the லைக் more போட்டுடுங்க, கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்க. Yes, of course. I will bring you to the Kamisato residence where the Yashiro Commission is located. But for that, there is one other place I was hoping you both would accompany me to. Oh? Where? I would like you to come with me to the statue of the omnipresent god. It's still under construction now, but you can already see it from practically anywhere on Narukami Island. ஓகே, நார்காமி ஐலாண்டில் தான் எங்கே இருந்தால் பார்க்கலாமா? அது வந்து இங்கே இருக்கிற உயரமான இடத்துக்கு தான் போகிறான்னு நினைக்கிறேன். அதே தான் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஹைட்டான பிளேஸுக்கு தான் போகிறோம். இங்கே ஒரு டிபி இருக்கு, வாங்க இந்த டிபி ஓப்பன் பண்ணுறோங்க. ஏன்டா மேலே வாசம் இப்போ கீழே போக சொல்கிறேன்? இல்லை, அவன் எதுவும் சொல்ல, நம்ம தான் வந்திருக்கோம். ஆனால் ஒரு பொரியை நம்ம இங்கே பார்த்தோம், அந்த பொரியை பார்த்ததுனால தான் நமக்கு வந்திருக்கோம்.
என்ன சிலை இது? ஓ இது ஆமாங்க, அது இது ஊர் ஒரு ஊர்லேயே இருக்கவங்க அந்த சிலைங்க. மான்ஸ்டார்ட்ல இருக்க சிலை நின்றுட்டு இருக்கோம். Area sure feels இங்கே உட்காந்துருக்காங்க. People probably don't come here often, do they? Huh? Are Paimon's eyes playing tricks? Or are there things embedded in the statue? Visions. Visions? You mean all the visions that are collected from the Vision Hunt decree are put into the statue? So you've already heard of the Vision Hunt decree? Chandar, okay. Thank you, bro. Thank you for coming to my stream. Hi. Thank you, Chandar. எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி போச்சு இன்னைக்கு நாள் உங்களுக்கு? Before I try to explain, I should perhaps remind you first that Mondstadt Ash, is the hi city bro, of hi. freedom, Welcome to my stream. and Liyue is the city of contracts. As for Inazuma, Ashwin it's bro, known திருப்பி as பேர் the மாத்திட்டீங்களோ? nation of eternity. The Raiden Shogun is both the nation's most powerful ruler and its deity. The eternity in question is her endless and unchanging will to rule over Inazuma. As such, she relies on the Tri-Commission to regulate the nation's affairs and the Sakoku Decree to limit the people's movement. The Shogun wishes to keep Inazuma in stasis, Chandar. allowing the stream No of issues, time no to issues flow bro, from no one issues end bro. Already to subscribe the பண்ண other வந்ததுக்கு நன்றி without bro. disturbing it. இன்னைக்கு நாள் for எப்படி all போச்சுன்னு time. சொல்லுங்க. Seems like every god Ash. has their own will. Of course, this is my own limited என்னாச்சு bro? understanding. As for the reason behind the recent Vision Hunt decree, perhaps the Shogun believes that visions grant people the power to change, and that her eternity doesn't allow for such instability to exist. Whatever the case, the fact is that the Raiden Shogun has dispatched the Tenryo Commission to scour the nation என்ன for சப்ஸ்கிரைப் visions. பண்ணி என்ன ஃபாலோ And பண்றதுக்கு then ரொம்ப ரொம்ப each நன்றி bro. one நம்ம in சேனலுக்கு this வந்ததுக்கு மெசேஜ் statue. பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. And this Chandar. statue of the omnipresent god can be seen as Inazuma's symbol of eternity. But if that's the case, wouldn't you say that the Raiden Shogun is being, I don't know, selfish? Only outlanders such as yourselves would ever dare speak என்ன out so தெரியுமா directly bro? against the Raiden Shogun. ஆஷ் ப்ரோ நீங்க நம்ம yet, சேனல் ரெகுலரா I வரதான agree. அஸ்வின் ப்ரோ தானே The இல்லையா? Vision Hunt நீங்க வேற decree ஆஷா is போ. something that simply இல்ல should நம்ம not அஸ்வின் exist. ஆல்ரெடி வருவாரு And ப்ரோ. this அவரு நினைச்சேன் Kamisato நீங்க அவர் has இல்லையா? been committed to fighting it since the day it was announced. No, who are you? Huh? நான் யாரா ப்ரோ? நான் தான் ப்ரோ மெட்ராஸ் You look கேமர். like your mind is elsewhere. சும்மா ஜாலிக்காக ஃபன் பண்றதுக்காக விளையாடிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. நம்ம ஆளுக்கு நான் உங்ககிட்ட பேசின கேப்ல நம்ம பால் மைண்ட்ல ஏதோ சவுண்ட் I வந்துட்டு didn't hear போயிருக்கு. anything. Did something happen? Yeah, you touched the statue, and then what? Aspirations? ஓகே நம்ம ஸ்டாச்சு தொட்டதுல இல்ல ப்ரோ நான் நியூ. That would seem ஓ to ஓகே confirm ஓகே the ஆஷ் same. ப்ரோ ஓகே ப்ரோ நம்ம சேனல் ரெகுலரா ஒருத்தர் வருவார் அஸ்வின். That when a அவர் ரெண்டு person's மூணு வாட்டி பேர் ambition மாத்திட்டே reaches a இருப்பாரா? ஸோ certain நீங்க அவரு strength, நினைச்சிட்டேன். the gods ஸோ நம்ம look சேனல் upon புதுசாக them வரைக்கும் நம்ம with இருக்கோம். favor. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. That is where visions பிடிச்சிருந்தா come அப்படியே உங்க from. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் In ஃபேமிலிக்கு other ஷேர் பண்ணி words, விடுங்க. a person's vision represents ரெகுலரா வாங்க their நம்ம டெய்லி ambition. லைவ் போடுவோம். So if what you just said is பேசுவோம், true, தெரிஞ்சுப்போம், பழகுவோம். then the ambitions வாங்க of these பழகலாம், people வாங்க. are stronger than I imagined. All right, time for the next stop on our tour of Narukami Island, the Kamisato residence. Finally! ஓகே அவன் இப்போதைக்கு நம்ம இந்த இடத்த ஊர் சுற்றி காட்டுறான். இங்கேயோ போகிறான். இருங்க மேப்பில் அவன் எங்கே இருக்கான்னு பார்த்துருவோம். ஏன்னா இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இருக்க எப்படியும் நம்ம இங்கே போய்கிட்டு இந்த இடத்த தாண்டி சரி வாங்க இந்த பக்கம் ஏதாவது வழி இருக்கான்னு பார்ப்போம். இந்த டேரக்ஷனில் தான் போகணும். ஹாய் நியூ சாம்பிள் சாம்பிள்னா சாம்பிள் ப்ரோ தந்த என்ன சாம்பிள் சம்பால்னா
இங்கே தான் தாவி போக முடியுமா? எனிவே இங்கேருந்து கறி சம்பலா புரியல ப்ரோ. சம்பல்லாம் கறி சாம்பல்லாம் புரியல. கலாய்க்கிறமா சொல்கிறேன்னா கலாய்க்கிறேன்னு சொல்கிறேங்க, அப்போ தான் எனக்கு புரியும். ஓகே, நம்ம இந்த தண்ணியை கடந்து தான் போனோம். அதுக்காக நம்ம கீழே போகிறது தான் நல்லது. வாங்க, இங்கேருந்து நமக்கு இங்கிட்ட போயிடுவோம். காமெடியா ப்ரோ? அது எது ப்ரோ கேட்குறீங்க? ஏய், நீ எங்க வந்த? ஓடிட்டான். போடா, நான் இங்க இருக்குது. இவனை விட்டுருவோம். இங்கே தான் டிபி காட்டுது. ஓ, ஆஷுக்கு தமிழ் மீனிங் சாம்பலா? ஓகே 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 ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. சாம்பல், ஓகே ஓகே. To enjoy this too much. Actually, இவனுக்கு ட்ரெஸ் அஃபெக்ட் ஆகாது. ஓட்டுறா. ஓகே, வந்ததுக்கு இவனுக்கு கதையை முடிச்சிட்டேன். ஓ சாரி, அவர் உங்களை சொன்னாரா ப்ரோ? ஓகே 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 ஓகே, இப்போ தான் புரியுது, இப்போ தான் புரியுது. ஓகே, நம்ம இங்கே வந்த காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபியை தேடி தான் வந்திருக்கோம். சரி மக்களே, நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் இருங்க. இங்கே டிபி தேடுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது, இந்த பாக்ஸ் எடுத்துப்போம். ஓகே, எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டோம். அதோ இங்கே எங்கேயே இருக்குடா டிபி, கிட்ட கீழே இருக்குது. ஒன்லி கென்ஷின் மட்டும்தான் ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ, இல்லை ப்ரோ, ஆக்சுவலி இந்த வீக் மட்டும் தான் ப்ரோ கென்ஷின் விளையாடிட்டு இருக்கோம். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக ஷஃபில் பண்ணி தான் ப்ரோ விளையாடுவோம். நம்ம ஒரே கேம் பிளே விளையாடுறது கிடையாது, ஒரு மிக்ஸ்ட் அண்ட் மேட்ச்சில் தான் போட்டு விளையாடுவோம். நம்ம
நீங்கள் நம்ம சேனல் பார்த்தீங்கனாலே தெரியுமே, ரெகுலராக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய கேம்ஸ் ஷஃபிள் பண்ணி தான் விளையாடுவோம். இப்போ ரீசெண்டாக தான் ஸ்லீப்பிங் டாக்ஸ் முடித்தேன். சண்டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா GTA 5 விளையாடிட்டு இருக்கேன். ஸோ அப்படி தான் சரி ஓகே இந்த கேம் மட்டும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கண்டினியூஸாக விளையாடினா தான் அப்புறம் இந்த கேம் நல்லா இருக்கும்னாங்க. அதனால தான் சரி ஓகே ஸ்ட்ரெச்சாக 1 வீக் மட்டும் இது விளையாடிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஒரு வீக் ஃபுல்லாக விளையாடுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அகெயின் இது ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம், Far Cry 4 ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஓ நம்ம இங்கே தப்பான டேரக்ஷனில் தான் போயிட்டுருக்கோம். ஓகே ப்ரோ. ஆடா இதுவும் நல்ல வியூ தான். ஓ இந்த இடத்துக்கு வந்தோடனே ஒரு கிளைமேட்டே ஒரு மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிடுச்சிங்க. அங்கே ஒரு டிபி, அந்த டிபி கிட்ட தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். எங்கடா இங்கே ஒரு டிபி இருந்துச்சுடா. ஓகே இங்கே இருக்க ஒரு டிபியை நம்ம இது பண்ணிட்டோம். மக்களே நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம் யாராக இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்கணும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க, லைக்கை போடுங்க, கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள். தோ இருக்கான் வந்துட்டோம். Kind of place where the big shots of Inazuma live, huh? Paimon kinda expected to be snazzier. Welcome at last to the Kamisato residence, honored guests. Okay, Kamisato residence to meet you. Is this the Shirasage Himegimi you keep going on about? So, where's she at? நீங்க சவுண்ட் வந்து behind the கேக்குது. screen? Yes. As the daughter of the Yashiro Commission, this is how Miss Kamisato is accustomed to receiving guests. Oh, okay. Consider it a time-honored tradition within the Yashiro Commission. Forgive me if this is an unwelcome surprise. Makes sense. She's a super important person after all. Please forgive my lack of courtesy for receiving you in this fashion. Okay, அவங்க ஜாப்பனீஸ் வெர்ஷன்ல தான் வெல்கம் பண்றாங்க. Journey over the sea. I have awaited your arrival with great anticipation. And Toma assures me that you do indeed possess the power to change the tide of the times. At present in Inazuma, in the name of the Vision Hunt Decree, the people's aspirations are being senselessly trampled underfoot. Though the Yashiro Commission serves the Shogun, it is the people with whom we share close bonds, given the context we are required to have with them in the performance of our duties. The Commission's power rises and falls with the trust of their people. Thus, we cannot remain indifferent to this situation without also remaining indifferent to our own fate. Traveler, lend us your power, and we can... Oh. See, milady, it's just like I said. This will take us nowhere. No, please, wait! Please, don't go! ஏன் இந்த மாதிரி சொல்றாங்க? என்ன? I will introduce you to the Raiden Shogun on one condition. Okay. You must fulfill 3 small wishes on my behalf. Okay. What are your wishes?
They pertain to 3 whose visions were taken from them. Perhaps once you've met them, you will understand. ஓகே பார்த்தா தெரியுமா நமக்கு the traveler listens to tells the story of 3 visionary people. A warrior who guards a village, a former samurai who helped carry out the vision hunt decree, and a swordmaster determined to become the best in the world. Does Paimon got that right? Correct. Please do all you can to help them. Then you have my gratitude. I'm sure you'll do great. ஓகே இப்போதைக்கு அந்த அம்மாவோட 3 விஷயம் நம்ம இது பண்ணணும். இருங்க இங்கேருந்து நம்ம ஏன் போகணும்? இதோ ஃபஸ்ட்டு விஷக்கு இதோ இங்கேயே இருக்கே. டெலிபோர்ட் பண்ணிட்டா பக்கத்தில் போயிட வேண்டியதான். இதோ இருக்கான் பாருங்க. ஏடா காலடி எடுத்து வச்சுனே வாடா வந்துடுவேன். See, where's the person Ayaka told us about? Why are you doing this? Why leave all of a sudden, after all these years? Precisely. It's much too sudden. We've had no time to மன்னிச்சுக்கோங்க மக்களே, தொண்டை கொஞ்சம் கரகரப்பா இருக்கு, அதனால இப்பப்போ சளி வரும், அதனால இந்த மன்னிச்சிருங்க. அது மாதிரி டிஃபரெண்டாக உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா We urge you to reconsider. நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து நீங்கள் வந்திருக்கீங்கன்றது இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேங்க. இல்லை நான் எதுக்கு சப்ஸ்கிரைபே பண்ண பார்க்குறேன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. ஓகே, த மீனிங் ஆஃப் மீனிங்லெஸ். ஆஸ் அ க்ரௌட் ஃபார் நியூஸ். க்ரௌட் எங்கே? இதோ இருக்குது க்ரௌடு. Ah, you must also be here to try and convince Tejima to stay. Tejima has protected this place ever since he arrived here 30 years ago. 30 வருஷமா Keeping out இருக்கானா the அவன்? treasure hoarders, fending off any monsters that draw near, resolving quarrels between the villagers. He has put an enormous amount of work into looking after this place, and we all think the world of him. But now, all of a sudden, he says he plans to leave us. We can't help but wonder, was it something we did? We will gladly apologize if that's the case. ஓகே, என்னால் தான் அவன் போகிறான்னு தெரியல, அது தெரிஞ்சிச்சுன்னா நான் மன்னிப்பு கேட்பேன் அப்படின்றாங்க. வயசான அம்மா, நீங்கள் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க? ஏஞ்சல் ப்ரோ வணக்கம் தல. வாத்தல எப்படி தல இருக்க? If you want my opinion, something to do with the vision. வேர் வின்ஸ் வீடியோ விளாண்டிங்களா ப்ரோ? நல்லா இருந்துச்சா? நான் ஒன்றும் அது It's பார்க்கல clear உங்கள் that வீடியோவில். Tejima had done nothing wrong, and still they confiscated his vision. After that, he became a completely different person. I can't claim to fully understand it, but I could tell that he'd lost something very important to him. He went off on a walk, alone, circled the village a few times, and then out of the blue, he announced that he was going to leave and become a wanderer. Truth be told, நல்லா இருக்கு ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. நானும் ட்ரை பண்ணான்னு பார்க்குறேன், பட் நம்ம கிட்ட பிசி இல்லாத காரணத்தினால என்னால் விட முடியல. ஏன்னா அது எக்ஸ்பாக்ஸ்க்கு அந்த கேம் வரல, அதுதான் கஷ்டமா இருக்கு. In this state, he's a lost soul. இன்னைக்கு என்ன கேம் ப்ரோ? நீங்க விளையாடுவீங்களா? Respected guy around here. டேய், உனக்கு என்னடா பிரச்சனை? ஏன்டா ஊர் விட்டு போறேன்ற? நிஜமா என்ன பிரச்சனை உனக்கு? 30 வருஷம் ஊர்ல வந்துக்கிற. So what's made you want to up and leave all of a sudden? Me? It's not a question of why I want இன்னைக்கு to என்ன கேம் leave, ப்ரோ? but பிளாக் a ரேம் question ஹாய் ப்ரோ. of வணக்கம் நண்பா. what வாங்க reason வாங்க I வாங்க would have வந்ததுக்கு to நன்றி stay. நண்பா. மக்களே, இந்த சேனல் யாராவது ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா ஏஞ்சலா ட்ரோன் சேனல் வச்சிருக்காரு, பிளாக் ரேம்னு சேனல் வச்சிருக்காங்க. ஸோ மறக்காமல் 2 பேர் சேனலில் போய் பாருங்கள். அவங்களும் நிறைய கேம்ஸ் போடுவாங்க. நம்மள மாதிரி அவங்களும் காச்சா கேம்ஸ் விளாடுறாங்க அண்ட் ஸ்டோரி பேஸ் கேம்ஸ் விளாடுவாங்க. ஸோ மறக்காமல் 2 பேர் சேனலில் போய் பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தெரியல தலை பார்ப்போம். ஏன் ஏஞ்சலா ப்ரோ நீங்கள் என்ன கேம் முடிவு பண்ணலையா? லாஸ்ட் மினிட்ல முடிவு பண்ணி விளாட போகிறீங்களா? தேங்க்ஸ். எதுக்கு தோழர் தேங்க்ஸ்லாம்? நம்மளாம் ஒன்றுக்குள்ள ஒரு சின்ன கம்யூனிட்டியாக இருக்கும். வாங்க சேர்ந்து டெவலப் ஆகும். You lived here for long. True, but that's not why I chose to stay here.
And what made me want to come here 30 years ago? And why have I never wanted to leave in all that time? I don't have answers to those questions because I can't remember anymore. சப்ஸ்கிரைப் யாருக்கு பிளாக் Ever ரேம் since சொல்றீங்களா? they took my vision away, it's like ஆக்சுவலி நீங்களும் ஒரே டைம் தான் லைவ் போவீங்கன்னு a நினைக்கிறேன் bro. slice of my memory is gone. அவருமே அரௌண்ட் 9 o'clock தான் போவாரு. நீங்களும் அதே I டைம் knew I தான் 9 wanted o'clock to தான் stay போவீங்க. here. But whatever resolve I had then, it's gone now. So I thought, what's to stop me from moving around instead? Yes The bro, 2 days emptiness where inside wins me meet will be there போட்டேன். either way. அப்ப இன்னைக்கு என்ன GTA வா bro? Well, in that case, if we நீங்க help you 10 o'clock rediscover மாத்திட்டீங்களா? the reason you chose to stay, you Okay. won't need to leave anymore, right? But if you can't remember anything, it's not gonna be easy. Oh, maybe if you just try a little harder to remember, then it'll all come flooding back. Oh, that reminds me. Last time I brought Tejima some fruit, I do believe I saw him writing in Maybe a diary. Ghost of Tsushima. Okay bro. I Ghost of keep Tsushima. a diary? Nice. If you say so. I honestly can't seem to remember. Oh, yes, you do. And what's more, I remember you saying at the time that you wanted to make a note of a few interesting things. Things which would prove very important at a later date. Perfect! So if we want to keep Tejima from leaving, we just need to find his diary. It must be around ஏன்டா here டைரி somewhere. தொலைஞ்சிக்கலாமாட ஊர்ட்டு கிளம்புற முடிவு பண்ணுவேன். If you don't அதுல தான் mind, முக்கியமான விஷயமா we இருக்கும். will அதனால need வச்சு you ஸ்டே to பண்ண find வைக்கலாம்னு the இருக்காங்க. diary. We should head back to the village to inform the others of Tejima's situation. அதெல்லாம் அநியாயங்க. டைரி தொலைஞ்சிச்சு இல்லாம கிளம்ப போலான்னு இருப்போம். The meaning of meaningless wait. இங்கிட்டு இன்னும் இங்கே தான் இருக்கு 19. இது இருக்கு லாக் எடுத்துட்டேன். This looks like Tejima's diary, all right. இவன் சொல்றதெல்லாம் பார்த்தா நம்புற மாதிரி Let's see இல்லையே. what we have here. Today, the villagers and I got together to cook dried braised salted fish. I messed up and burned mine a little, so I had to pretend that ஓகே it's ஏஞ்சரா ப்ரோ not ஓகே ஏஞ்சரா snake வடிவேலு instead. ஓகே வாங்க நண்பா I வாங்க helped rescue a kid who had fallen in the எப்படி water. இருக்கீங்க? After I வரீங்க pulled ஹாய் him சொல்றீங்க out, கிளம்பிறீங்க he told வடிவேல். me that his best friend Bamboo was still in the water. I searched the water the whole afternoon. எப்படி போச்சு நீங்க நாள் உங்களுக்கு before வடிவேல்? finding out that Bamboo was the name of his pet crab. I went kite flying today. The string broke, so I chased after it as fast as I could. I soon realized I was never going to get it back, so I just found somewhere to sit and watch as it flew away into the distance. Seems like your average diary of daily village life. Huh? Wait, there's more! I went to ஆக்சுவலி பார்த்தோம் நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல பார்த்தோம் ப்ரோ ஆஃபிஷியலா ரிலீஸ் பண்ணிருந்தான் பட் ஆனா அதுல நான் ப்ளே எதுவும் பண்ணல. நீங்க ப்ளே பண்ணி பாத்தீங்களா? But it is still my most treasured possession. Now that's the kind of info we're looking for. Time to pay a visit to the shrine. சூப்பர் ப்ரோ என்ன எக்ஸாம் ப்ரோ இன்னைக்கு? இல்ல வேற எங்கேயோ போக சொல்றாங்க. So this is the Omamori Tejima wrote about. முடியாது ப்ரோ லோ அண்ட் மொபைல் ஓகே Interesting. Looking at Exam the எப்படி ப்ரோ cover பண்ணீங்க? and என்ன the exam? design, Paimon would have thought it belonged to a child. டூரிசம். But anyway, ஓ டூரிசம்க்குள்ள எக்ஸாம் he இருக்கானே. was with him all the time. There's a chance some of his elemental energy அதுல என்ன remains கேள்வி in it. கேட்பாங்க டூரிசம் எக்ஸாம்ல? Think that it might come in handy? சிடிஜி ஹாய் வெல்கம் டு மை சேனல் சிடிஜி. ஹவ் ஆர் யூ? பரவாயில்ல ப்ரோ. என்ன ப்ரோ அவ்வளோ சோகமா சொல்றீங்க பரவாயில்லன்னு? Screw of the diary. இதுக்குள்ள தான் எங்கேயாவது இருக்கணும்.
Yes, CTG. It's Genshin Impact. I am BA History second year student, bro. Okay, bro. BA History பாஸ் ஆயிருப்பேன் bro. Okay. ஆனால் BA History டூரிசம் பற்றி கேட்டு என்ன பண்ண போகிறாங்க எனக்கு அது புரியல. அதான் கேட்குறேன் நான். டூரிசம் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு. CTG bro, how are you? How was your day? I'll be as great as Ryuji. How was the game? It is actually a good game, bro. Till now it's going good, but I need to learn a lot in this game. Kill the mysterious incidents and dangers. For instance, my grandfather would never let me near the drained well. Fine, bro. How was yours? Yes, bro. It was good day. Good year. Bro, history na enna world someone பத்து தானே அதான் அப்படி வச்சிருக்காங்க. ஓ ஓகே அது எப்படி ப்ரோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குமா போர் அடிக்குமா ப்ரோ டூரிசம் பற்றி படிக்கிறதுக்கு? இப்போ டூரிசம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி மகாபலிபுரத்தோட வரலாறு மெரினா பீச்சோட வரலாறு அதெல்லாம் படிக்க சொல்லுவாங்களா? நான் அப்புறம் வரேன் டெக்கர். நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ஓகே நைஸ். You have Spider-Man to remaster appear. CTG, no bro. Actually, since I'm using Xbox, I don't have the facility to play Spider-Man. Hey. Oh, don't worry. Grandma's got lots of stories. எனக்கு வேணும். So once I get any PCs or right, if I buy PS5, surely I'll play those games. So those are actually the games I'm willing to play. Spider-Man, Uncharted. These games I'm eager to play. எலிமெண்டல் சைட்டு தான் யூஸ் பண்ண சொன்னோம். One day, I'll be as great as Okay, this is supposed to this Here we are. superhero game that To be changed somewhere gaming that history. Tejima Spider-Man. visited a lot. Yes, bro. I just heard about that a lot. Been disturbed. Maybe Tejima buried something precious here. Something that kept him in the village all these years? Must be something pretty amazing if it made him stick around for 30 years. Let's dig it up and take a look. இங்க 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் வச்சிருப்பான் நம்புறீங்க நீங்க? It looks ஆமாங்க. a letter. The paper's gone yellow. Must have been written a really long time ago. Konda If Village. we are becoming Sounds separated so during familiar. war, so go wait Where is for that me. place again? We safe home for us. Actually, I wish to play Spider-Man games since I bought PC, but it's too expensive for someone like me. 4,000 rupees. Usually all games are something like that only, bro. Right? All games. If you check with Xbox, right, the minimum price we can expect is like around 3,000. So that is across, right? And So the game which you are reason talking about is Tejima came PS here was to exclusive. wait for So someone. for sure they'll be trying to make the money out But of it. he's been here for 30 years. Oh, guess they didn't
up in the end, huh? Well, let's go give Tejima his stuff back and take it from there. யா ஓகே வாங்க இந்த வேவடி தேஜ்மா கிட்ட சொல்லுவோம் அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். 6 சப்ஜெக்ட்: தமிழ், இங்கிலீஷ், இந்திய வரலாறு, தமிழக வரலாறு, சோஷியாலஜி, இன்டக்ஷன் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி. இந்திய வரலாறு, தமிழக வரலாறு, இன்டக்ஷன் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரினா என்னது ப்ரோ? ரெண்டு ஒன்றும் இல்லையா? Well, I'll be... Yeah, bro. Every AAA That's game certainly costs my about 3,000. handwriting. Yes, bro. Yes, bro. And I guess the Omamorian letter Bro, if you belonged have to me Epic too. Launcher, right, try to buy Where Winds Meet. But I have no memory of anything that's Upfront written tourism. in this Okay, diary. okay. Still, it's clear that I was waiting for someone here, and that I chose to 7 wait subject. for 30 years. Okay, bro. Over the years, I must have made a note of anything ஆனா interesting. ரொம்ப கஷ்டம் தான் போய் வரலாறுலாம் சும்மா Anything that தூக்கம் I வருமே could அடிச்சு share with தூக்குமே her நம்ம when we தூக்கத்துல. were finally reunited. And just look at all the things that did happen over the years. The time has flown by so quickly. 30 years feels like the blink of an eye. How could I have forgotten something so important to me? Actually, the game name is Where Winds Meet. Now that I think about it, when my vision was taken from me, it felt like I'd suddenly been hollowed out. Love, regret, everything I felt for her, it's all disappeared. No, not especially. After all, I've forgotten who she was. Her face, her voice, the things we experienced together. I barely recall any of it. Okay, okay. இதுவே ஞாபகம் It's இல்லையா? as if she'd never been in my life to begin with. அவங்க As லைஃப்ல if இருந்ததே அவருக்கு all மறந்து these போயிருக்கான். years have been nothing but a hazy dream. I think maybe not. If this is something I waited most of my life for, I suppose I should carry on waiting. Although, what if she were to turn up ஆமா ப்ரோ eventually, புரிஞ்சு படிச்சா only ஈஸி to ப்ரோ. find I didn't remember ஓகே ஓகே so ப்ரோ much நீங்க நல்லா as her படிப்பீங்களோ? name? Wouldn't that be upsetting for her? When I think about it like that, I do feel a slight tinge of sadness in my heart. How curious. Why am I thinking like this when I don't even remember who she is? It's just like that feeling of emptiness. Okay, okay, but The buy it feeling and keep that it, bro. Once you buy something a good PC, missing. right, you can play it, right? Even I don't have Thank any you PC, both but still for I bought helping that me game. reconnect with I my kept it reason because for in near staying future, here. if I buy any PC, right, I could I play that shall game. remain அப்படிலாம் இல்ல bro. And keep Okay, bro, waiting okay, for bro, her. okay, bro. எக்ஸாம் நல்லா எழுதினீங்கன்னா பாஸ் Seems to ஆயிடுவீங்களா? be அதான் நமக்கு dealing- முக்கியம். Okay, but still, it makes Paimon really sad. Seems it's just like Ayaka and Toma were saying. If you lose your vision, you lose all your hopes and dreams too. ஆமா கரெக்ட் தான். That certainly explains the state Tejima was in earlier. At least we were able to help him, weren't we? Well, let's go find the next person. என்ன தெரிஞ்சுமா இங்க இருந்துறியாப்பா? According to கதையே Miss நான் கேட்கலப்பா. Kamisato, the second one who lost their vision is a samurai from the Tenryou Commission. సామురాయ్ ఎక్కడ బాగున్నారు? இதோ இருக்காங்க சாமுராய். பாஸ் முக்கியம். ஹை மார்க்ஸ் எடுத்தா என்ன பண்ண போறோம்? They're the ones Correct responsible தான் for bro. maintaining law and order in Correct Inazuma. தான். The ones actually enforcing the Vision Hunt decree. But why would they take action against one of their own? Paimon doesn't get it. Huh? There seems to be some commotion over there. Let's go see what's happening. I'll ask one more time. Do you intend to withhold this month's emergency provisions?
The entire clan is counting on that food. We demand an explanation. How many times do I have to say it? Oh, okay, I don't okay. It's know spec is anything more, about CDG emergency bro. provisions. Actually, I did not look You into specs at dare all because deceive since us? I know, right? Those I need provisions are PC to build it. I did not Do you even look at the understand? specs at all. Not some goods to be pocketed by greedy samurai. You samurai think you can just do அது whatever high you mark please? The Tenryou school Commission will hear of this. Oh, okay. Oh, huh? And who are you? One of Kurosawa's gang, no doubt. What? We just happened to be passing by. We heard the commotion and came to see what the matter was. I see. You seem to have come just at the right time. Perhaps you can help us settle this matter. This is Kurosawa. He's a samurai and a member of the Shogun's army. They issue emergency provisions to the area, and he's the one responsible for distribution. Hi, Copsy In the past, we'd 0089. simply Hi, ask hi, him hi. for provisions and Play everything would different be delivered. games, bro. Now, Yes, he bro. Yes, suddenly bro. Actually, if you refuses to see give right us from next anything. week, CDG bro, I'm He's playing keeping Far the Cry 4. provisions for himself. I just So know I it. usually play We'll different starve games. without Actually, them. the problem is like, only for this No week I one just seems to planned to care about complete, us. play Used to 5 days think of stress Kurosawa was a kind man. for Genshin Impact. Usually I He's used to shown his play, true colours. Same as all like the other alternate days or once in a It's no week. wonder all the visions each have game. been confiscated. The Raiden Shogun doesn't need people like So him for this helping week the alone, I'll local be nation. playing Genshin Impact. This From must be one of the people Sunday, I I'll want be to ask playing us that. GTA 5, but on the regular weeks, Why right? would she ever From want next us week, to help someone like Monday, I'll him? be playing Far Cry Maybe 4. we should talk to Kurosawa and see what he has to say. ஓகே யார்கிட்ட போய் பேச சொன்னோம் யார்கிட்ட பேச சொன்னோம் உங்ககிட்ட தான் பேசணுமாடா I've never even heard of these emergency provisions. I don't know whether it's rumors or whether they're trying to blackmail me. But either way, it's ridiculous. If I was hoarding supplies, would I still be the poor man I am today? My own family can barely get by as it is. Now, if you'll excuse me, I've got other matters to attend to. And that's the first bit of truth I've heard all day. The Shogun's army told me that I was unworthy of my vision. And they said I was slacking off in my work. Apparently, I'd even disappointed the Raiden Shogun. And that's why they confiscated my vision. Well, that's strange. You were helping enforce the Vision Hunt Decree. Why would you be unworthy of your vision? Ah yes bro, actually the perfectly following week, honest, right? The next week I don't think so seem there's to gonna be a remember the sale. details. So Black Friday is All I coming know by is that next I'll week I think. perform So certain things at that every time there month. might be a large But offers I don't recall on it. what they were. And it's not just that. I have this unsettling feeling like someone owes me something. I'm not Does sure it you'll have get to a do with huge the discount missing on Black emergency with Yukong provisions? right away. I didn't But we can take expect any. it Like as I much as we said, required. if I was taking them for myself, I wouldn't be going through such hard times right now. To top it all off, my house மக்களே நம்ம was சேனல் just ஃபர்ஸ்ட் raided டைம் by பார்க்குறவங்க யாரா treasure இருந்தீங்கன்னா hoarders. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்க்கணும் சப்ஸ்கிரைப் Which is பண்ணுங்க why I லைக் came போட்டுங்க here in the first place. கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க கருத்துக்களை I சொல்லுங்க was chasing after them when I got held up by these two. If you don't believe me, go find the treasure hoarders yourself. If there were any emergency provisions to be had, they would have found them. Huh. He seems to be telling the truth. But we better confirm. Let's go round up those treasure hoarders and see what they have to say. ஓகே We ட்ரெஷ் should ஆர்டர்ஸ் be இப்போ able to பார்க்க follow போறோம் their tracks. They couldn't have gone too far. ஓகே பக்கத்துல தான் இருக்கு go and stop the treasure hoarders from looting. ஓகே treasure hoarders யாரா இங்க We really outdid ourselves this time.
All those samurai I never houses hyped to packed with play a goods. game, but Spider-Man did. To We be honest, really hit the jackpot. the swing comics I mean, look and besides feel that one better than house. movies. Yes, bro, I've seen it. I've seen it. Anything yet. And also, you should There'll be a lot play, if more you where like the this came combat from. channel, right? Play Sleeping Dogs as well. Even that has the Today's just best the beginning. combat mode. I'll be leading you all on an epic journey of pillage and plunder that will go down in hoarder history. You demand, boss. These seem like the treasure hoarders we're after. Let's teach them a lesson. Okay, go. Another test subject. Oh, so sorry. Barbados, guide us. I got careless. Try. You're in for a little shock. Go as one. Oh. முடிஞ்சிச்சு அவனை முடிச்சு விட்டோம். Oh, there goes all the Mora. We worked hard to steal that, you know? Come on, boss. Think of something. Okay, அவங்க ஏதோ பிளான் பண்ண போறானுங்க. You ever think of joining the treasure hoarders? We could use someone like you. Kurosawa. Oh, I remember. So he's the one who sent you after us, huh? Just our luck. I knew we Yes, should bro, I hit buy that every place. games I need to play when So what discounted. did you see inside? Oh yeah, sure, bro, play that game, bro. Food supplies? Food supplies? You kidding? That place was a complete mess. All we found was a strange-looking box, hopefully with valuables inside. I didn't want anyone else to see it, so I was planning on opening it myself once we got back. But now that you've caught us, how about we make a deal? That little box for our freedom. What do you say? You've got a deal. Now show us what's in the box. Huh? என்னடா இருக்கு அந்த பாக்ஸ்ல? There's nothing in here but IOUs! IOUsனா? A lot of them too. And they all seem to be made out to the owner of a general goods store, a Miss Aoi. We're talking tons of Mora here. We better talk to this Miss Aoi and get to the bottom of this. As for you guys, you're free to go. Just pray that our paths don't cross again. மா போய்மான் வெட்டிலான் புது. Yes, of course. So, we redeemed ourselves for some IOUs. Does that mean we broke even? Shut it. Let's just get out of here. ஓடுங்க. Queen George 9, hi. What's up? ஓகே வாங்க போயிடலாம். அப்படியே மேலே ஏறி போயிடலாம். Actually, I'm pursuing my graduate on the other hand, so my student games, so I plan to play 2 to 3 years. Okay, bro. Okay, good to know, bro. Good to know. What graduation you're doing, bro? ஓ மேலே இருக்காங்களா? இருங்க அப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிடலாம். ஆமாம் இங்கே இருக்கானா, அப்போ இங்கேயே போயிடலாமே. என்ன இங்கிட்ட போகுது? ஓ இங்கே இருக்காங்களா? ஓகே. ஓய் லைக் எவ்ரிஒன் டஸ் பிடெக். Okay, you're a BTech student. Nice, bro. Welcome to Tsukumomono Groceries. We've got everything you need. Can I help you find something? Or perhaps there's something you want to inquire about? Ah, so you're friends of Kurosawa, I take it? Okay, Perhaps அது you're பத்தி here to கேட்டதா pay off சொல்றாங்க his கோர்ஸா debts. என்ன? Can you see my chat? Let's not get ahead of ourselves. We're just here to learn where they all came Queen from. Charge 9, I can see your How chat. did I can see your Kurosawa chat. end up owing you so much money? Did he buy anything super expensive here? Let me think.
Kurosawa would come regularly to Yeah, purchase honestly, large like, quantities of foodstuffs. He'd always put the payment on his own account. However, the I'm in price of provisions began 3 to to 2 skyrocket now. recently, and his salary was no longer enough to cover the cost. I don't get it, he CDG, bro. What started is writing 3 out iPhone 2? IOUs to cover whatever he couldn't afford of the usual Is it a 5 years amount. course? So that's how he was getting those emergency Actually, I did not provisions. pursue BTech of But why did he have to BE. purchase I a did my usual amount? masters in The price science. increased. I did my just MSc, by so I'm less? not sure what you are trying to tell. But 3-2. Well, if you think about it, the citizens receiving the emergency provisions must have been carefully calculating how much they needed to sustain them each time. Kurosawa thought that it would be quite the disappointment for them if they found they didn't have enough, especially after such long and careful planning. So he deemed it necessary to take on the debt rather than let the people down. Wow. Kurosawa was purchasing all the emergency provisions Oh, I mean at his 30 own seconds, expense. Mr. Okay. And no one ever Okay, actually, that looks like some appreciated what he scorecard, did. bro. 3-2. They just complained. That's the and reason held I him don't get it. accountable. So you have one more Attitudes will year, always right? So reflect 2 more their semesters left for you. circumstances. In the face Nice, of dude. hardship, nobody cares to think twice. If you ask me, had Kurosawa told everyone the truth about the supplies from the start, then there wouldn't be such a severe backlash now. Of course, I'm sure there would still have been some unrest. What he was doing was truly a thankless deed. As for why he chose to spend his own money on emergency provisions and never tell anyone, I'm still not too clear myself. If you're still curious, why don't you go ask him yourself? Super, bro. So 1 more year. I see. So after that, you'll be a graduate. That reminds me. 1 more in the it crowd of seems that BTech. his vision was recently confiscated. Most unfortunate. If he doesn't clear the debt on his name, he'll have no choice but to sell that sword that is so dear to him. Sword? What sword? Oh, didn't he tell you? He possesses a very valuable blade. He's carried it for years now. I've asked him about its origins. He Thanks a lot, bro. told me Bye, that bro. it's a Bye, gift bro. from One to his the country, father, bro. that it was too precious to sell. In hindsight, I regret Nalik that prepare I பண்ணியாச்சு never made எல்லாமே. an offer on it. Graduate with 0 Everything skills. has its price. It's at not least like that's 0 what skills, I bro. You think. do have some skills, Why but don't you that ask might him not about be the related sword with course, right? yourself? So you say you Perhaps play it'll even games, right? provide you with So the future you answers can you're also looking become a for. game designer or game developer. So anything you can develop, Oh, right? So that but requires skill. before you go, if you would kindly settle So even today's playing games bill. requires some skills, right? But we Unlike me. didn't buy anything. Information is also a kind of commodity, wouldn't you agree? Don't worry, I won't charge much for information about Kurosawa. Nothing we ever discussed was explicitly confidential anyway. Okay, நம்ம பேசுறது கான்ஃபிடென்ஷியலா கிடையாது. அதனால நம்ம பேச காசு இது பண்ண 2,000 மாட்டேன்னு more சொல்லிருக்காங்க. should be a fair price. ஆனா 2000 மோரா மட்டும் கூட எனக்கு அது போதும் அப்படினாங்க. At least we now know where the emergency provisions were coming from. Plus, we found out that Kurosawa has a priceless sword in his possession. Let's go talk to Kurosawa again and see if he can remember anything. குரோசாவாக்கு தான் எங்க இருக்குன்னு தெரியணும் போல. சோ அவங்ககிட்ட போய் பேச்சுவார்த்தை கொடுத்து எங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சுப்போம். குரோசாவா Yeah, bro. Spilled my gold Here all by station. yourself? Where did those other two go? Oh yeah, I know, bro. Because you said you like playing interested in presented them with games, a right? So choice. obviously you'll be going Either they into left or I drew game my development sword. only. I know. They left. It turned out to be a real time saver, actually. Perhaps I should start using it more often. Did you manage to track down the treasure hoarders? Everything I... You encountered the encounter That the. just about sums it up. It turns out that you really were distributing emergency provisions, but they were all purchased at your own expense. Strange. Is that really the kind of person I was? I don't really have any such recollection. Even after all you've told me, I still don't remember anything.
Why was I purchasing emergency provisions for everyone? And why would I put myself in such a difficult situation? I really don't understand. But I could not deny that when I brandished my sword to scare those two away, I could sense this sword was once wielded by my father. ஓகே இந்த கத்தி அவங்க அப்பா கிட்ட தான் வாங்கியிருக்கான் போல. I wanted to sneak out with the blade and show it off to the kids next door. My father ended up catching me in the act and scolded me severely. What did he say? செம்மையா திட்டிக்கிறாரு அவங்க அப்பா வர. I can't seem to என்னமோ சொல்லிருக்காரு, நான் என்ன சொல்லிருக்காரு கூட ஞாபகம் இல்ல It அவருக்கு. seemed that I forgot many important things when my vision was taken from me. So many memories gone. Okay, I'm doing BTech for mother's sake. No matter He's how very hard I try confident to in me remember, doing BTech. all I can remember now is Oh, my no, I father don't think so. told You're me worse. That much this worse, blade bro. bore his life's creed Don't put down of before he yourself. passed away. If you're able to Place clear all the the subject, sword right, in that my means you're good hands enough to go clear the and subject, right? So said you're not to me, worse. The only thing "With is that this you don't sword, have interest on the you courses, should." that's all. Hey, if you look carefully, there seems to be some words engraved on the hilt. Can you recognize the words? Virtue and justice? Somehow those two words seem to explain everything now. Taking on seemingly endless debts to make others happy. I guess that must have been my greatest ambition after all. But what use of virtue and justice? I purchased the provisions for those in need. And look how things ended up. The Tenryo Commission seized my vision. And the very people I was so desperately trying to help refused to understand me. And the irony of all of it is, I somehow still felt sorry when threatening them with my blade. I'm incapable of being a good person, yet I'm equally unable to be bad. I don't know what to do with myself. Yet another troubled soul. When we get the chance, let's speak to Toma about Kurosawa's debt. The Yashiro Commission would surely help cover his expenses. In any case, we must never let him sell off that sword. Yeah, seems like losing all ambition is a terrible experience. So, vision இல்லனா நமக்கு எல்லாமே போயிடுறதா இன்டர்நெட்டா சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. Let's go find the next poor soul. ஓகே, மூணாவது சோலை தேடி போறோம் வாங்க. அந்த சோல் எங்க இருக்கு? இங்கிட்ட எங்க காட்டுது? ஓ, அந்த சோல் மேல இருக்கு போல. அந்த சோல் இங்க இருக்கு. அத பத்தி வழி விடுங்க. Hope I will become a good gamer someday. Sure bro. See, becoming a gamer is not a big thing, bro. But if you want to develop some games, right, then that is what a big thing is about. If you want to succeed, right, I don't think so you need to become a good gamer. If you're flawed enough, you'll become a great gamer, I think. Because there are a lot of people to play good games, right? But the people who are watching are not going to be that much good enough to play games. The third person who had their vision taken is supposed to be a famous If you look at me, right, I used to complete any task like fightings, like not in a single stage. I used to die like 3 to 4 times, and then in the 5th time or 6th time I used to succeed. So that is what making my channel attract more views, right? Nanako, don't worry. Sensei will be fine. Those thugs that challenged the dojo were strong, but he fought them all off in the end, didn't he? Maybe, but I'm still worried about him. Things have gotten dangerous before in the past, but it's never shaken him. This time, though... It's just because he's been possessed, that's all. Once the exorcism has taken place, he'll be right as rain in no time. Hey there! Okay, நம்ம தேடி வந்திருக்கோம் இவனை தேடி. ஏதாவது நடந்துருக்கா இங்க? I don't care whether you're trespassers or just here to harass us while Sensei is impaired. Get out of here immediately! Don't make me draw my blade, or you won't live to regret it. No! You got it so wrong! We just came here to...
Disciples? Yep. We've heard all about the mighty master of Meikyo Shisui art. It's the whole reason we came all this way, to seek him out and ask him to train us. Totally agree. Developing a game is bigger than being overheard game. you talking Voice. about how he got Expecting it. possessed or something. Thank you, bro. Same to you, Guru. All the best for your future as From well. the way you're dressed, Expecting it so doesn't look soon like I'll be you're from expecting a around here. game which you developed to be Please, played in my accept channel. my apologies. So that will be my honor We've had to so play the many game. people trying to cause us It's trouble developed by you. recently that we're on high alert. You haven't arrived at the best of times, I'm afraid. Sensei got possessed recently, and he's still recovering. He's not able to take on any new disciples for the time being. I see you are earnest in your pursuit. Okay, how about this? My fellow disciple Nanako and I will explain Sensei's situation to you in a little more detail. Then you can decide whether to stay or to leave. Okay, Sensei's Sensei name is Domo, condition சொல்றேன்னு சொல்றாங்க. a name I'm sure you've already heard. நான் Though கேள்விப்படலையே. self-taught, he mastered the art of the sword to a high level. He then proceeded to defeat many other prominent sword masters, never losing a single fight. He once said that his goal was to become the best sword master in the world. And so, even while training us, he continued to hone his own art. His fervor truly inspired us, and we trained hard, determined to keep up with him. But then... Not long ago, Sensei had his vision taken away. He hasn't been the same since. Okay, இவருக்கு விஷயம் போனது தான் பிரச்சனையா. So actually பார்த்தா ஸ்வாட்ஸ்மேன் மாதிரி ஒரு. And he refuses to let us train. Junya and I have discussed it, and we both think that he's been possessed by an evil spirit. Evil spirit? So we've asked the shrine maidens from the Grand Narukami Shrine to perform an exorcism. என்னென்ன சொல்றாங்க பாருங்க. I still have my doubts over whether he'll completely recover. The Grand Narukami Shrine? What's that? Yeah, bro, meanwhile haven't become heard of too it? old. Just kidding. It's the largest Yes, shrine sure, in bro. Narukami Every Island. day I'm gonna get old only, The head right? shrine maiden is But reputed to I'll have very more close time to play ties your to the games, right? almighty Shogun That is one himself. positive way to view it. Not that we'd have any means of involving the head shrine maiden, of course. But even one of the ordinary shrine maidens from the Grand Narukami Shrine would have clear power and authority to perform an exorcism. So don't worry, Nanako. Sensei is going to be just fine. The exorcism will take place this evening. You're both more than welcome to come and watch if you're interested. So, losing your vision can cause possession? Guess we should come back this evening and see for ourselves. Okay, அவருக்கு விஷன் போனால அவர் ஏதோ பேய் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்றத கூட நம்பியிருக்காங்க இவங்க. ஓகே, அவங்க டைம் கால கடிகாரத்தை மாற்றுவோம். கன்ஃபார்ம். 6 மணிக்கா சொன்னாங்க, பட் நம்ம 7 மணிக்கா போவோம். So you decided to come. ஆமா It's a good thing கண்டிப்பா. you didn't arrive any earlier. You would have had to witness Sensei in one of his fits of madness. Just now, when Nanako was attending to him, she heard him whispering I a am few actually names to working, bro. himself. I am a working professional. When she asked him I where the work in people Amazon were, development. he suddenly looked panic-stricken and pushed her away. It looked like he was in great distress. He was covering his ears and looking frantically Ashwin around bro, him வாங்க with bro, bloodshot welcome bro. eyes. Hello, வாங்க. All the while Actually he இங்க kept இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் calling ஆஷன் his ஒருத்தர் வந்துட்டு names. போனாரு. அவர் நீங்க தான் நினைச்சு கொண்டா Something பேசிட்டு new. இருந்தேன். எனக்கு அப்பதான் சொல்றாரு, இல்ல ப்ரோ நான் புது ஆளுன்றாரு அவரு. But they all seemed to be the names of sword masters he had defeated in the past. One of them was Anzai. He used to be a fellow என்ன இன்னைக்கு disciple லேட்டா of வந்துட்டீங்க? Sensei's. His senior, in fact. But Sensei defeated him in a duel many years ago. And he has been a wanderer ever since. Sensei wouldn't stop calling his name. Thankfully, the shrine maidens managed to Great bro. subdue him. Thanks bro. Thanks So the CDG. exorcism Thank can you. finally continue. ஆமா ஒரு actually The வசந்த் ritual has bro, now begun. அஸ்வின் bro. அவர் ஆஷன் All தான் we பேர் can do is வச்சிருந்தா, சரி நீங்க patiently திருப்பி await பேர் the மாத்தீங்கன்னு result. நினைச்சு நான் அவர்கிட்ட கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருந்தேன். Here's hoping அது Sensei அப்பதான் will சொல்ல be ப்ரோ back நான் to இங்க his normal புதுசுன்றாரு self அவரு. very soon. Please excuse me for a moment while I fetch some water. If he wakes up, he is sure to be thirsty.
ஓகே இதோ இவர் தான் அந்த எங்கே ஓட்டி போகிறாரு அவரு. Huh? Who's that sneaking around? Uh-oh. Could they be here to mess up the exorcism? We won't let them get away with it. Come on, let's go after them. டேய் அவன் தான்டா ஆளாக இருக்க போகிறான் பார்த்துடா. Seems they aren't here. Should we keep going further up? Is this definitely the right place? Let's look a little further up. ஓகே ஃபர்தர் அப் தான் சொல்லியிருக்காங்க. Suspicious person sighted. That's ஓகே இவர் தான். ஸோ யூ ஆர் வைபிங் வித் How did you தட்ஸ் ஆசம். catch up with me? Yes bro. I'm So not quickly. vibing to be precise. I earn a little, so I try to enjoy my time as well. You Apart from move my even quicker working than he days. does. Unless, I guess it's been a few years. Maybe his skills have improved again. Excuse me. We're the ones asking the questions here. First off, who are you? And what யாருப்பா are நீ? you doing sneaking around these parts? நீ எதுக்கு இங்கே கொஞ்சம் ஓடி போகிற சொல்லு. Bad news, mister. Bad news? I'll have you know I trained side by side with Domon back in the day. Long before Amazon you ever little showed up. I don't Amazon care to little talk கிடையாது about ப்ரோ. that ஆனால் நாங்கள் time ஒர்க் பண்ணுற டீம்லாம் கொஞ்சம் anymore. But லிட்டில் if you தான் ப்ரோ. must know, I am எங்களுது வந்து Domon's நான் senior. ப்ராஃபிட்டபிள் டீம் ப்ரோ. ஸோ நாங்கள் எவ்வளோ தான் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சாலும் ₹1 பிரயோஜனம் கிடையாதுன்றவாங்க. That means you must be. Anzai. Yes, that's me. Because I don't wish to see Domon or anyone else associated with him ever again. When we were young, we trained Yeah, under little the is same big for swordmaster, someone who studying Meikyoshi Sui art together. Yeah, for beginners, yeah. I've been Even when I training start 5 right, years I thought it before was him, big. and everyone looked But up to me being as a there steady for and so many dependable years, older disciple. I thought, that is not a Practitioners big of task Meikyoshi Sui because art there are a seek lot to of achieve people who are enjoying stillness more of than what I mind, do. freedom from all agitation. Actually, that So is the what majority inspired of me to disciples start are the indifferent channel to as rank well. and reward. Because I was I only was sticking no with the work exception. and I don't have any personal life. Domon was So different. then I thought, why don't I start a channel First thing and, he did you when know, he joined was go straight have to fun our with myself. sensei and ask him, with a beaming smile on his face, how to become the best in the world. Sensei scolded him and told him that the art of the sword should not be used for such vain ends. Sensei said that coveting the title of the best swordmaster, barely days into his training, showed that he had a fickle mind, and that this would impede him from ever mastering the blade. I thought so too at the time, but Domon began making swift progress in his training and even started catching up with me. Only then did I realize that it was Domon who had long since freed his mind from all agitation. He was consumed by his singular desire to become the best in the world. He sought okay, nothing best in less the world than னு வரணும்னு perfection in ஆசைப்பட்டனால the தான் art அவ்வளோ of the பிரச்சனையாக இருக்கு sword, போல. and nothing could deter him from this goal. You're probably No matter 23 to what 25, stood right? in his way. No bro, you're wrong. Sounds like he meant business. I am So like how come around you the verge don't of wanna 30. ever see him He's again? not 35. No, Because that until he இதெல்லாம் arrived, அநியாயம் bro. I was 35 லாம் கிடையாது convinced bro that நானு. I would I'm succeed around our 30. sensei as the master of Actually Meikyoshi 30. Sui art. If March hits, I'm All the 31. disciples, I was the most gifted. I had trained the longest. Everyone had high expectations for me. Domon's arrival changed everything. When we sparred, I lost not just the match, நான் நம்ப but மாட்டேன். my pride and my status அஸ்வின் ப்ரோ too. நீங்க நம்பதுக்கு ஆதார் கார்டா I கொடுக்க fled the முடியும். dojo that You're day 35 and never அவ்வளவுதான். looked back. ரைட் விடுங்க. Later, I heard that he sparred with Sensei too. Sensei was advanced in years by then, and unfortunately that match used up ப்ரோ every இன்னும் ஒரு last மாசம் ounce ஆச்சுனா of நம்ம energy சேனல் in 1 his year body. கம்ப்ளீட் பண்ண போகுது. அந்த நல்ல செய்தியை After நம்ம that, I தெரிஞ்சுப்போம். wanted nothing ஏன் கூட further to சேர்ந்து do சேனலுக்கு with வயசு ஏறும். Deep down, though, I TTG still bro, next respected month his this day mastery of we'll the be completing blade 1 year. and his commitment to the art of the sword. So, when I heard rumors that he had lost his mind, my first reaction was to dismiss them as false.
How could he, of all people, have lost his mind? Oh, nice. His mind Yes, was yes. the sharpest of them all. He had practiced அதுக்குள்ள Meikyo 250 போட Shisui முடியுமா art தான் to நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். perfection. I decided to quietly come and see if it were true. Then, to my complete astonishment, I heard him call my name. I thought mine was a name he had long since forgotten. ஆமா ப்ரோ பார்த்தேன் ப்ரோ So you வேர்வின் see, ஸ்வீட் நல்லா இருக்குன்னு தான் சொன்னாரு. இவரும் I came ஏஞ்சல் here ஆட்ரோ not தான் to cause சொன்னாரு. him any harm. I just wanted OMG to see great for brother mad myself. respect to you. Thank you CTG. Thank you CTG. Okay. If possible You try heard करो. my story. Actually வேர்வின் ஸ்வீட் You என்னால should ட்ரை get back பண்றது now. கஷ்டம் ப்ரோ. Xbox அது The வரலையே. exorcism is Xbox வந்து தான் நான் probably இப்பவே வந்து விளையாடிட்டு இருப்பேன் அத. Seems like we ஆனா got ட்ரை it wrong பண்றேன். this time. கூடி சீக்கிரம் எப்பயா நானும் PC வாங்கணும் தான் பாத்துட்டு இருக்கேன். PC வாங்கிட்டேனா கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுவேன் ப்ரோ. Still, Paimon's not sure we should bring him back with us. ஓ நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கோஆப்ல விளையாண்டீங்களா? சூப்பர் ப்ரோ. Coming along. அதோ ரெண்டு சொல்ல வேலை பாத்தீங்களா? 2 நாள் நான் விளையாடுனதா தான் சொன்னாரு அவரு வந்துட்டு. Just 20 minutes தான். You're saying he isn't possessed? Does Does that mean that he's just lost his mind? But Oh, okay, how is okay, that okay. possible? அது எந்த மாதிரி ப்ரோ No, கேம் no, அது? I refuse to believe it. Something's clearly wrong. Nanako, please. I am sorry. With what powers I have, I can find no sign of any malignant spirit having possessed Domon. But spirits may take a Heartily myriad of congratulations forms in anniversary. this world, Advance. many of which I Thanks, cannot thank you, claim thank you, to have thank you, witnessed Sudichi. Thank you, thank you, myself. thank you. Thus, I dare not rule out possession with complete certainty. And all is certainly not lost, for I received word not long ago that Lady Yai has taken an interest in your sensei's case. Lady Yai? Is that the same Lady Yai that I think you mean? The head shrine maiden. ஆக்சுவலி அது நான் சில இது பார்த்தேன் நான். எப்படின்னா கோஸ்ட் ஆஃப் சுஷ்மா எல்டரிங்லாம் தெரிஞ்சது. அதனால தான் கேட்டேன் நான். ஆனா அது ஊதரிங் வேஸ் கென்ஷின் இம்பாக்ட் எல்லா கேம்ஸும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கேம் ரெடி பண்ணிருக்கானோ. அதனால தான் ஃப்ரீயா கொடுத்திருக்கானோ. And has abundant experience in the exorcism of evil spirits and aversion of great calamities. I am unable to say for certain whether an evil spirit has possessed your sensei, but Lady Yai can give a conclusive verdict. Excuse me, Miss Inagi, but I must ask, should we prepare a greeting gift for Lady Yai? That won't be necessary. All that is required of you is your timely arrival at the Grand Narukami Shrine. Lady Yai does not like to be kept அந்த waiting. மலையோட டாப்ல என்னங்க I பச்சை must கலர்ல leave ஏதோ now, இருக்கு. but we will பர்பிள் meet soon கலர்ல. at the shrine. I wish Domon a full and speedy recovery. Who'd have thought Lady Yai herself would have taken notice of our sensei's case? Do you mean to say that Sensei isn't renowned enough to Doing deserve Madri Lady fighting and Yai's boss attention? Genshin Ghost of Tsushima Madri story. No, that's Oh, not what okay, I mean okay. at all. You misunderstand me. I just mean this is Lady Yai, the head shrine maiden. நான் 4 கேம் She கலந்த has கலையா ஒன்னு direct and கொடுத்திருக்கான். close contact with the almighty Shogun herself. Anyway, you should join us too tomorrow. Given that you've traveled all this way just to meet our sensei, இருக்கு bro கதை கன்னிங்னு சொன்னீங்களே. Meikyo Shisui art will do our best to help you. Sure. After all, everyone seems pretty excited about Lady Yai. We're curious to meet her too. Who knows? Maybe we'll be able to find out a thing or two about the Raiden children from her. வாங்க. அங்கிட்ட எங்கிட்ட போகுது. அதுக்கு எப்படிக்கா போறது? இங்கேருந்து டிராவல் பண்ணி போகணும்னு நினைக்கிறேன். அது மலையோட உச்சியில இருக்கு. மலை உச்சிக்கு இப்படி போகலாமா? எப்படி போனாலும் ஏறி தான் போக போகிறோம். இங்கேருந்து கிட்டையா இருக்கோம். இங்கே போய் டிராவல் பண்ணிட்டு போவோம். Every AAA games does that. What exactly, CDG bro? I forgot the context of what we are trying to speak.
Game of the Year award. Oh, okay. Now I understand. So if you அதுக்கு தான் ப்ரோ ட்ரை பண்றேன் ஆனா டிராவல் பண்ண மாட்டேங்குது ப்ரோ இது என்னது லைட்டு பத்திலாம் நான் வேற டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கேன் Astrobot game, no bro, no idea bro, but I know that is PS exclusive. Only that much of knowledge I have. ஒரு நிமிஷம்ங்க அந்த மிஸ்டர் எலக்ட்ரிக் யூஸ் பண்ணா இது பண்ணிக்கலாமா ஓகே காட் இட் ஓகே எடுத்தாச்சு வாங்க திருப்பி மேலே வரைக்கும் ஏறுவோம் பிரகாஷ் ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் வாங்க வந்ததுக்கு நன்றி பிரகாஷ் ஓ எலக்ட்ரோ கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி போயிடலாமா யூஸ் வைட் ஸ்கில் வைடஸ் என்ன ஒன்றும் வாங்கலையே ப்ரோ அவங்க வாங்கினா தானே அந்த ஸ்கில் யூஸ் பண்ண முடியும் can't claim that even with 240 என்கிட்ட பைடஸ் இருக்கா எனக்கே தெரியாம என்கிட்ட பைடஸ் இருக்கா என்னென்ன சொல்றீங்க பென்னெட் பார்பரா ஆமாங்க பைடஸ் இருக்கு இது எனக்கு தெரியாம போச்சு If you ever want to trade tactics, I'm always ready. அப்போ லீசாவை தூக்கி இந்த மாதிரி போட்டுட்டான் அந்த இடத்துல can't climb that even with 240 stamina ஓகே அப்போ இருங்க லீசாவை தூக்கிட்டு இந்த மாதிரி போட்டுடுவோம் டீம் அப்ல Come with me. use electro garnet to travel இது ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் வேணாம் I still don't understand why did they give the game of year award instead of black music on bro she needs skill to play and use இப்போ மாற்றலாம் சொல்கிறீங்களா வேணாம் சொல்கிறீங்களா அஸ்வின் ப்ரோ எஸ் நோ அஸ்வின் ப்ரோ டக்குன்னு ஒரு எஸ் இல்லை என்ன கொடுங்க ஏன்னா நான் மாற்றிட்டேன் இப்போ நீங்கள் வேணான்னு சொல்லி நீட் ஸ்கில் டு ப்ளே அண்ட் யூஸ்ன்னு போட்டிருக்கீங்க நோ சேஞ்சஸ் நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேனே ப்ளீஸ் லிசா பிகாஸ் இஸ் ஆல்ரெடி பிட் ஓகே லிசாவே பண்ணிவிடுவோம் Here, let me help you. Game of the Year Black Myth Wukong. Actually, I'm not sure why they given that. Yeah, a lot of gamers also feel the same about it. Hey, no bunny want to be here.
It's because Black Myth Wukong was from China. இல்ல அது ஒரு விஷயம் ப்ரோ. அந்த எக்ஸ்பாக்ஸ் அது சொன்ன டேட்டுக்கு ரிலீஸ் ஆகல ப்ரோ. பிகாஸ் தேர் வாஸ் லாட் ஆஃப் பக்ஸ்ன்றனால அது ரிலீஸ் பண்ணல. மேபி அதனால கூட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சொன்ன பிளாட்ஃபார்மில் சொன்ன டைமில் தரலன்றதுக்காக கூட இருக்கலாம். Hey Foxy. வியூ பாயிண்ட் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துப்போம். நல்லா தான் இருக்குது இந்த வியூ பாயிண்ட்டு. ஆனால் பக்கத்தில் வந்ததுக்கு ஏன்னா ரைட்டில் தெரியுங்க வியூ பாயிண்ட்டு. டெலிபோர்ட்டோட அன்லாக் ஆயாச்சு. Another bad one? No, let me try again. 17 காட்டுது. ஓ இங்கிட்டு வரணுமா? ஓ ஓகே ஓகே. அதுக்கான அவங்கள யூஸ் பண்ண தான் ஃபாஸ்ட்டாக வர முடியுமா ப்ரோ? இல்லை. And one more important thing, if you are in a nation, some specific things needs that nation's element. Do you think that's Lady Ai? Oh, no okay. wonder Junior is so excited. She has a really striking presence. என்ன தனியாக க்ளோ ஆகுறாங்க இந்த அம்மா? Or did she look right at us just now? It was probably nothing. அது என்னன்னு நான் சாட்ல புரிய வைக்க முடியாது. ஓகே ஓகே ஓகே. எலக்ட்ரோ கார்னு எடுக்கணும். Keep away from me. I gave up the art of the sword. எலக்ட்ரோ கார்னம் எடுக்கணுமா? Let me go, I beg you. அது என்னன்னு எனக்கு சாட்ல புரிய முடியாது. ஓகே ஓகே புரியுது. Domon has persisted in this. To be frank, Astrobot didn't even come close to Black Myth Wukong, but maybe its story made him impact on gamers cause Black Myth Wukong has such story short. Lady Ai, it must be a possession. Yeah, it could also be, and also what Ashwin said, right? Maybe the game is from China. They would have considered. They may not consider it that much as a big thing. I'm sorry. Could be, bro. It is clear to because me that your Black Myth sensei is Wukong not was possessed not by any instantly evil released with spirit. Xbox. Then It was delayed and released in Xbox due to some bugs and thing Yes. issues. This is a change in the person himself. Unable to cope with the tremendous pressure he was under, he suffered a spiritual collapse. With his Okay, இந்த wits மாதிரி பே ஓட்ட impaired, he போறாங்க போல. finally descended ஆனா into செம்ம க்ளோ ஆவறாங்களே. As ரொம்ப one who is ரேடியன்ட் ஆகுது thrown உடம்புல into the ஸ்கின் sea, கலர். though he fights back desperately against his predicament, it does nothing to prevent his descent into the depths. As for what has triggered this change, I believe it must be the loss of his vision. For to be stripped of one's vision So is உங்களுக்கு to be தெரிஞ்சுக்கு. stripped ஷர்மா of ஹாய் one's ஹாய். ambition. Sorry, I missed it. Stripped of his ambition? மக்களே நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற யாரா இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. Why should he suffer கமெண்ட் such a செக்ஷன்ல dramatic கருத்துக்களை சொல்லுங்க. change? How does that explain his descent into madness? Your school practices Meikyo-Shisui art, does it not? Stillness of mind, freedom from all agitation. What a fine notion that would be if any in this world could ever hope to achieve it. There was once one who claimed to be indifferent to rank and reward, and who fled enraged when defeated by his junior. And then there was an aged swordmaster who was aggrieved enough that he crossed blades with a disciple he himself had taught. ஆக்சுவலி எனக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக தெரியுது. நேற்று நான் சொன்னேன்ல, நேற்று எனக்கு அந்த வாய்ஸ் நீங்கள் கண்ணிங்கன்னு சொன்னீங்க. எனக்கு அது கொஞ்சம் இதுவாக தான் தெரிஞ்சு. பட் ஆனால் இந்த வாய்ஸ்க்கு அதுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது எனக்கு. எனக்கு அதே வாய்ஸ் மாதிரி தெரியல. Can one truly remain unagitated, of still mind in moments such as these? Lady Ai, I'm not sure I understand. மேபி எனக்கு மட்டும் அப்படி ஃபீல் இருக்கான்னு தெரியல. Filled with twists and turns. No small undertaking to pursue the position of greatest இதுல கன்னிங் மாதிரி தெரியல, கொஞ்சம் கமாண்டிங்காவும் இருக்கு இந்த வாய்ஸ் one எனக்கு. to take their sword firmly in both hands and cut down the hopes and dreams of others, even those of one's closest டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், companions. பட் யூ வில் ஃபீல் Only சம் a deep சிமிலரிட்டி. commitment to ஆமா ஆமா, his அந்த ambition to சிமிலரிட்டி become the இருக்கு. best made it possible ஏன்னா for நேற்று him நீங்க to சொன்னீங்க rise கன்னிங்க, above எனக்கு the இந்த pain வாய்ஸ்ல he's கொஞ்சம் அந்த encountered. கன்னிங்னஸோட To focus கொஞ்சம் on the டாமினன்ஸ் way தெரியுது. ahead. பட் When that both your ambition voice to be same disappeared, person. Oh, okay, okay. he began to doubt himself. Okay, As he okay, battled okay. his growing இப்போ புரியுது நீங்க anxiety, ஏன் he கேட்டீங்கன்னு. slowly descended into the state you see him in now.
Much like a certain fatally You will flawed feel the friend cunning of soon. mine. Oh, okay. Poor Sensei. To think he's been suffering so greatly. Game sense define cook this time. It's all Let's my fault. start with. Father, Sensei, Onsai. Ah yes, bro. The intro was actually superb for Blacksmith. Isn't that Onsai? So, Where did he come from? Did he oh, follow அப்படியா us the அஸ்வின் whole ப்ரோ way here? டாக்ஸ் அண்ட் கேட் பெட் பண்ணிக்கலாமா இங்க சொல்றதெல்லாம் நல்லா ஹைப்பா தான் இருக்கு ஆனா சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை பத்தியா என்ன விளையாட முடியாத நிலைமையில இருக்கு Revenge, aren't you? I knew it would come. I never should have. You're right to assume that my feelings towards you are far from kindly. But I didn't come here to settle a score. It's been so long now that I made peace with it years ago. You did nothing wrong that day. I couldn't face the humiliation. Actually like Xbox ஓட ஈவென்ட் நடக்குது bro. Tomorrow they are having an event for Xbox. So அதுல ஏதாவது புதுசா கேம்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. On the contrary, when you cut our ambitions short, they have boyfriend girlfriend dating, marriage, jail, public humiliation mechanism. Now I know that என்ன bro அது ஒரு சிமுலேஷன் வாழ்க்கமா சொல்லிட்டீங்க. Since you've been stripped of your ambitions too. நம்ம போர் அடிச்சாங்க போயிடலாம் போலியே. But that is no reason to strip them of Where theirs. Mind Sweet. Follow the way of the sword. bro அதுக்கு தான் பேர் வச்சிருக்கானோ Where Mind Sweet ன்னு. You taught them that. அது இன்னும் VR விளையாண்டா சூப்பரா இருக்கும் போலியே நீங்க சொல்றத பத்தி பார்த்தா. The same thing happens to them. I put everything I had into trying to become the best. But what if it was all a huge mistake right from the start? Ah yes. Today's graphics have developed a huge bro. If there's a chance they'll end up like me one day, I'd rather they stay where they are now than go any further down this path. Have you asked them what they think? Sensei, after you rescued me from the hands of the pirates, I told myself I would follow in your footsteps for the rest of my days. I can't know whether I will suffer in my future as you do now. All I know is that here and now in the அதான் actually எனக்கு தெரிஞ்சு பாத்தீங்கன்னா எப்படின்னா அது குடிச்சிட்டு எல்லாரும் அடிக்ட் ஆகிடுவானுங்க I போலியே. want to keep going until the day that I can stand before everyone with my head held high and announce that I, like my sensei Domon before me, ஓ அப்படிதான் ப்ரோ அப்ப பாருங்க குடிச்சிட்டு அந்த கேமை VR ல விட போறானுங்க. VR ல ஊர்ல இருக்க எல்லாரும் கண்ணாடி மாட்டி சுத்த போறானுங்க விளையாடுறன்ற பேர்ல. All of us think that way. அது ஒரு படத்துல வரும் பாத்திருக்கீங்களா? ரெடி பிளேயர் 1லலாம் விளையாடுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஆட விட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ரூமை கொடுத்துட்டு அந்த கண்ணாடி மாட்டி உட்காந்து லைஃப் என்ஜாய் பண்ணிக்கோன்னு. Being stripped of your ambition is something that's never happened to me, so I can't claim to understand it. But I do know what it feels like to have your ambitions crushed. That's what happened on the day that you so effortlessly defeated me. So, just as I once placed my ambitions onto you, it is time for you to release yours into their custody. You are not in the same position that I was. When I left, I had nothing to my name. But you have a great number of worthy disciples. I understand. What he's trying to tell is the game is actually superb and mixture of four games too. That is what he's trying to convey. I no longer have the resolve to become the best in the world. The emptiness and suffering inside of me will not abate, so I cannot hope to still my mind and be free of agitation. But as your sensei, I shall commit to imparting unto you everything I have learned in my life so far. This is my promise. And I humbly ask Anzai, my senior, to hold me to my word. You can count on that. I'd be checking in on you occasionally anyway. Oh, okay, it is awesome, but you can't understand shit for like a week or maybe a month. Oh, Pandoran சொல்லுங்க. அவதார் பாண்டோராவா? அந்த உலகத்துல போயிட்டு கதை கத்துக்கணுமா நீங்க? Once in a while to make sure you aren't cutting any corners with them. Well, don't just stand there staring at me. Say thank you to Lady Yai and then get yourself back home. So even though his ambition was taken away, his disciples can take it over on his behalf. Guess that sort of solves this one, huh?
Yes, it seems to be a good resolution we can hope for. Traveler, a moment, please. Lady Yun has some work for you. So, my intuition was correct. The wind that blows from afar carries fresh life to these shores. For Oh, us to meet உங்களுக்கே now is ஃபைட்டிங் மெக்கானிசம் மட்டும் தான் புரிஞ்சிருக்கா? Nevertheless, you set foot on அப்ப these நாளா islands at விளையாடனா precisely the right கதற விட்டுறீங்க moment. போலியே. என்னாச்சு நினைக்கிறாங்க? I have high hopes for you, child. Okay. Don't disappoint me. Ooh, Lady Ai seems to have taken a real interest in you. ஆமா நம்ம தான் ஹீரோ. நம்ம மேல என்ன இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கலாம் எப்படி? I'm so curious what she really meant by all that. We can come back to it another time. For now, we should go report back to Miss Kamisato. Kamisato, come on, let's go. அவங்க எங்கிட்ட இருக்காங்களோ? எக்ஸிட் எந்த பக்கம்டா? இரு 200 meters. I heard that game is hard to play. Is that right, bro? That's he's trying to tell you the mechanism of the game is a little hard to understand, bro. Guess who fulfilled all your wishes? என்ன கை கட்டி தனாடா நிக்குது பைமான். எங்க அந்த அம்மாவே காணுமா கடைசியா? பாப்பா தொய்மான். ஐ கியூட் குட்டி பொண்ணே. Traveler, Paimon, it is a pleasure to finally meet you both face to face. I have heard all about how you helped our three friends. My sincerest thanks to you. Yeah. You need to complete Ayaka's request, then you will get. It seems like there's no way to really help them. Ayaka, how come this time you get to come out and meet us in person? Because now that you have done the three things I asked of you, I consider you to be my friends. As you will observe, I dispense. Actually, அவரு விளையாடல bro. CTG bro அவர் கூட விளையாடல bro. அவருக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அடி வாங்குதான் அவருக்கு பிசிக்கு. Servant, Paimon's happy to help and all, but Paimon sure as heck did not sign up to be a servant. Oh, Paimon, you are most entertaining. Toma is first and foremost my friend, and was so before he ever became my attendant. Oh, okay then. Ayaka, you seem pretty different out in the open compared to how you are behind Okay, Ayaka, oh எனக்கு தான் சொன்னீங்க Ayaka quest முடிச்சா நாங்க TikTok எல்லாம் விளையாடலாமா? Thank you both kindly. Back to the matter at hand. You have now witnessed the pain of those deprived of their visions. What are your feelings on what you have seen? I hope they can only feel from the moment. You will understand, okay? Perhaps in the eyes of a deity such as the almighty Shogun, the lives of those who inhabit the world are inconsequential. Thunders roar, lightnings flash, the winds assault, and the rains descend. All these things take place with no regard for the feelings of the common people. But I believe that surely you understand what they must endure. It seems that perhaps now you can appreciate my feelings on all of this. In which case, perhaps you would be willing to reconsider your stance? Maybe if the vision hunt. You will? Really? Yes. But you must keep the promise you made me. Naturally. All right, bravo, my lady. You were right all along. See? I told you he wouldn't reject them. I'd placed my trust in the right person after all. Now then, given that the remainder of our discussion pertains to matters of a more confidential nature, perhaps we could move to the Komori tea house?
We ought not to involve other members of the Yashiro Commission. Time takes you once again to come out house. See the tea house na kuttu porangala. Please continue without me. I'll keep watch. Not time on. Inga poringa engala vittu. What's the deal with this place anyway? What makes it your favorite meeting spot? This is land that was gifted to the Yashiro Commission by the Shogun. The Kamisato clan has the exclusive right to plan, enna game build, enna and rule repair theriyama or any game property win on this pandra. land, Where wins la. and even to allow or deny access. அது ஆரம்பத்துல அப்படி தான் bro Privileges இருக்கும். exist due to the Yashiro Commission's role in managing அந்த கேம் ceremonial அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒருத்தர் affairs. சொல்ற வரைக்கும் நம்ம விளையாடுற கேம் எல்லாமே அப்படியே இருக்கும். Oftentimes, it is not இன்ஃபேக்ட் appropriate உங்களுக்கு to அப்படி இருக்குமா discuss தெரியல, எனக்கு details எல்லா in கேமே front of அப்படிதான். bystanders. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் விளையாடுற கேம் என்ன கதை என்ன இது எதுவுமே தெரியாம மெக்கானிசமே தெரியாம விளையாடி அது கேம் முடிக்கும் போது அந்த கேமோட மெக்கானிசமே நான் Once கத்துப்பேன். the number of ceremonial affairs conducted in the city began to decline, our forebears built a tea house here. Only members of the Yashiro Commission are permitted to come and go as they please. Makes sense. Perfect place for a secret base. In any case, we can talk freely here. I presume you have a few questions that you wish to ask me? What kind of god is there anyone else fight the vision hunt? Have you raised a formal objection? The almighty Shogun. I've seen her on but only a few occasions, most of them formal ceremonies. She inspires awe, commands respect, and exudes a sense of absolute authority. But as I recall, there was something else about her that struck me even more deeply. It was her almost complete lack of any emotion. In that sense, Complete this she question appeared go to don't me quit to in be video. less of a Okay bro. ruler and more of, அது எவ்வளவு நேரம் bro போகும்? well, அது ஒரு 2 an மணி நேரம் ஆயிட போகுது. executive official, I suppose. Focused exclusively on her single goal of implementing eternity, acting accordingly without feeling. Is there no one else to find? The issue is this. For the vast majority of people, the Vision Hunt Decree is something that has no implications whatsoever. After all, it is but a tiny minority of people who receive visions. Moreover, it is not unknown for visions to spark jealousy in others. Because of this, the attitude of most people towards the Vision Hunt Decree is one of indifference. How can they be like that? Paimon's getting mad. Nevertheless, in addition to us, there is also the resistance on Watatsumi Island. Resistance? You mean like an army fighting against the decree? The army Yes. Many who have lost or fear losing their visions have rallied together under Sangonomiya on Watatsumi Island to form a resistance group. To say a little more about Sangonomiya, historically, there has always been some conflict between them and the shogunate of Narukami Island due to their different belief systems. But I do wonder whether there may be some other agenda behind their resistance movement, beyond merely fighting the Vision Hunt Decree. Have you raised a formal objection to? Of course! We have tried on numerous occasions. Unfortunately, each time a proposal to repeal the decree arrives at Tenshukaku, it is promptly vetoed by both the Tenryou Commission and the Kanjo Commission, and subsequently scrapped. They invariably adopt a stance of unconditional support for the Shogun's decisions. They have no interest in discussing anything. It almost makes one wonder whether they had a hand in the Shogun's sudden decision to issue the Vision Hunt Decree. Gaming FF bro, வாங்க bro, வணக்கம் bro. வாங்க வாங்க வாங்க. எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி போச்சு நீங்க நாள் உங்களுக்கு? What would you like to know, Paimon? Have you got a plan to fight the Vision Hunt Decree? To be honest, we do not. வசி bro, hi bro, வாங்க வாங்க வசி bro, எப்படி இருக்கீங்க? Please, I find the do super not bro. forget that challenging the Vision Super Hunt AM Decree gaming. is tantamount to challenging a deity. Coming to terms with that is already a difficult step to take. So what are we gonna do? Well, for the moment, all we can do is try and reduce the harm that is being caused by this decree. For example, by providing vision bearers with safe refuge, or manufacturing counterfeit visions for them as a contingency measure.
You're telling Paimon that there are people நான் சாப்பிட்டேன் bro, நீங்க who சாப்பிட்டீங்களா? can make So I fake need to visions? play where wins we get. Don't underestimate It the is bro, yes talents bro, of you the can play it craftspeople bro. of Hanami It is actually new Zaka. game, right? So all will To be the trying naked different eye, aspects. their counterfeits So you are can also try and indistinguishable from the genuine try to article. fit and explore the opportunities there. The problem we are facing right now is that Yes Master bro, Masakatsu, super bro. who was And special providing bro us with Nikki, counterfeit AM gaming bro. visions, has recently been arrested by the Tenryou Commission. Darn! So they found out about it? Ugh. Yes. We knew it was not a long-term solution, and that it was only a matter of time before it would be exposed. But we cannot simply abandon Master Masakatsu. Exactly. I feel the same way. But given mine and Toma's identities as part of the Sure, Yashiro sure, Commission, sure. breaking him out of Play it and prison give your would risk feedbacks dragging down the and review on reputation of it. the entire Kamisato clan should we be caught. That would only serve to cast suspicion on any future activity we might seek to attempt. By no means do we intend to place the burden of such a task on your shoulders alone. When you are ready, go to Hanamizaka and look for a fireworks shop run by the Naganohara family. Okay, There, firework you will Naganoha find family. someone who can help you. Firework shop Naganoha family போய் பார்க்கணுமா? ஃபர்ஸ்ட் ரூம் விட்டு வெளில போறதுக்கு எனக்கு வழி தெரியலடா. டேய், ஏன்னா அந்த வீடு ஃபுல்லாக சோறு போட்டுக்கிறீங்க? அதோ இருக்க வழி. But it requires more than 100 GB. Oh, game requires more than 100 GB. Wow. Yes, bro. It is a mixture of all 4 games, right? ப்ரோ அப்படியே டெலிபோர்ட் ஆனா ரூம் விட்டு டைரக்டா போலாம். ஆமாம் ப்ரோ, நான் மறந்துட்டேன் ப்ரோ. ஜீவா ஸ்பீட் சொன்னதுக்கு நன்றி. நான் ஆக்சுவலி மறந்துட்டேன். மறந்து அப்படியே ஒரு வேகத்துல வெளில வந்துட்டேன். And we've seen the same unpleasant outcome time after time. You'd best save yourself the trouble. ஜீவா ஸ்பீட் ஜிடி வாங்க நம்ம சேனலுக்கு வந்ததுக்கு நன்றி. வந்ததுக்கு நன்றி. I won't even use it, I promise. So this is the Vision Hunt decree in action, huh? We can't just sit around and watch things unfold, can we? மந்தி பிரியாணி மாதிரி இருக்கு. எது ப்ரோ மந்தி பிரியாணின்றீங்க? Hey, wait. Huh? There's someone trying to get our attention. நான் நேத்து வந்தேன் பார்க்கலையா? நேத்து வந்தீங்களா ப்ரோ? கவனிக்கலையே நானு. What's going on? மன்னிச்சுக்கோங்க ப்ரோ, கவனிக்கல நானு. Shh, quiet. யாரா இது? Sit tight and watch for a moment. Hey, க்ளோஸ் அப் நல்லா இல்லடா. just because you don't have a vision doesn't mean you can sit அது back and ஹவுஸ்ல. watch others in trouble. அந்த ஹவுஸ். ஓ அந்த ஹவுஸ். Hey, wait. You do have a vision. Shh. If you don't keep your voice down, I won't have one much longer. All right. Here, take it. Wise choice. All right, let's go. ஆமா அந்த ஹவுஸ். ஓகே நம்ம இந்த டீ ஹவுஸ் சொல்றீங்களா? ஓகே புரியுது. Now, he's already given up his vision. Doesn't he know what could happen to him after losing it? This is your fault. You're the one who stopped us from interfering. Many thanks, Miss Yoimiya. If you hadn't swapped me a fake just now, I'm sure I would have lost it. No worries. You put on quite the convincing performance. ஓ இப்போதான் நீங்க முடிச்சீங்களா ப்ரோ? சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ விஷன் டேக்ஸ். Oh, so that's what's going on சூப்பர் here. ப்ரோ. ஆமா வந்து நேத்து சொன்னீங்க, முன்னாடி தானே சொன்னீங்க. இப்போதான் நான் வந்து சாப்டர் விளையாடுறேன்னு சொல்றது. Miss Yoimiya. Sorry about that. Think nothing of it. I could tell from your reaction we were on the same side. You just didn't know it, you know? Oh, right. Allow me to introduce myself. I'm Yoimiya, the current owner of Naganohara Fireworks. It ain't much, but it's honest work. Great to meet ya. Practically everyone on Hanamizaka knows Yoimiya. She's the queen of the summer festival.
Without her and her fireworks, somewhere on Narukami Island just wouldn't be the same. Whoa, that's quite the introduction. Paimon loves fireworks. It's nice to meet you. My favorite Yumiya. Stop it, Hanjiro. You'll embarrass me. As for thanking me, you'd be better off thanking Master ஆனா யூமியாவோட இன்ட்ரோடக்ஷன் வேற லெவல் ப்ரோ. கேமராங்களை வெச்சான் பாத்தீங்களா? His handiwork allowed me to keep my own vision. Whew, I can't even imagine trying to run the business without it. Ugh. Yes, Master Masakatsu is a good man. It's too bad good people seldom get the recognition they deserve. Master Masakatsu? Huh? Do you guys know him too? You don't say. Then it sounds like the Shirasagi Himegimi has a plan. Awesome! I've been thinking about breaking him out too recently. But if I just march straight in there by myself, I'd probably get Miss Kamisato in a whole heap of trouble. So, what about if I join you instead? Okay, நம்ம ஜாயின் பண்றாங்களா? Ayaka told us to go look for help at a fireworks shop. She must have meant you. ஆமா ப்ரோ, ஜப்பான் டீம் தான் ப்ரோ சொன்னாரு. Seems like I finally got a new job to do. Besides hiding vision bearers in my shop, that is. So, Master Masakatsu is being held at the police station. Oh, okay. Try பண்றான் chief surveyed speed. the area and found a way in. Whoa, talk about a reliable source. Seems we've got the right person on our team. Not bad, huh? Let's go as soon as everyone's ready. Don't worry, Master Masakatsu. We're on our way. Time to break him out. என்ன பொய்மான் கூட ஜாலியா பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு இருக்கு. அவங்க இங்க 142 அடி. ஏன்னா பின்சோர்லாம் வரீங்க. ஓ சீக்ரெட் பேசேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் வாங்க. 47 கேட்டாங்க, 2 50 வச்சுருக்கோம், 2 40 வச்சுருக்கோம். நீங்கள் தான் முன்னாடி பெஸ்ட்டு வேறு. வாங்க போவோம். Now that we're inside, this place is a whole lot creepier than Paimon imagined. Come on, this way. As long as we stay quiet, we've got a good chance. I certainly wouldn't want to end up locked away in here. Let's find Master Masakatsu and get out of here. Okay, வாங்க போலாம். We should split up. I've got a little present to prepare for Master Masakatsu. Okay, தனித்தனியா வர போறோமா? You sure? All right then. Just be careful not to get caught. Yes, you too. Come a little closer. You're in for a little shock. Go as well. Cool it. Nice and spicy. Dodge this. You're in for a little shock. Hey. Go as well. Okay, இங்க போய் முடிஞ்சாங்க. வாங்க. Big door. Seems we need to collect something shaped like Magatama in order to open it. ஓகே, இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்ல இருக்குது. ஏதோ நம்ம தேடி கண்டுபிடிக்கும் போல. Show me what you've got. Eat this.
Come a little closer. Yep. It's frostbite. You're in for a little shock. Don't hold back. Dodge this. Let's spark things up a little. Strike first. Who is one? Cool it. Nova, get them! Wish your luck. Dodge this. Cool it. I need to. ஓகே அவனை முடிச்சு விட்டோம். இங்கிருந்து எங்க போறது? ஓகே Who goes there? I'm the frying pan. Get them. Come a little closer. Soldiers, quick! I've lost. ஓகே முடிச்சிட்டேன் வர. எங்கேருந்து அவ்வளோ சொல்கிறான் நம்மள. This wall looks a bit odd. Maybe there's some special trick to it. ஸ்பெஷல் ட்ரிக்குன்னா திறந்துச்சு. These guys seem a lot tougher than usual. Paimon wonders if that armor over there has anything to do with the source of their strength. You're in for a little shock. Freeze! Go as one! Cool it! I must withdraw. ஓகே இங்கேருந்து ஒன்று எடுத்துட்டோம் நம்ம. எடுத்து ஏன் எத்தனை பேர் இருக்காங்க இங்க? ஓய் Dodge this. Don't hold back. Cool it. ஏய் என்ன பூண்டு அடிக்கிறீங்க? I dare you. Don't hold back. Take this. Show me what you've got. My. Get them. Nova, get them! I dare you. Freeze. This moment will be frozen. Surrender and I'll be gentle. Get them. I swear by my sword. Allow me to strike first. I dare you. This. I need to. ஓகே முடிச்சு விட்டோம். ஒரு வழி எல்லாரும் முடிச்சிட்டோம்டா. Doesn't that Magatama shape look pretty similar to the grooves on the door over there?
இந்த மியூசிக் தாங்க ரொம்ப பரபரப்பு. ஏய் இன்னும் ஏற முடியல. Teach me a lesson. Freeze. Nice and spicy. Dodge this. Show me what you've got. Watch your step. Boba, get them. Don't hold back. Frostbite. Looks like I got carried away. ஏய் கொண்டான்டா அண்ணா. Watch your step. Help! We did raise attack. Show me what you've got. Push your luck. What's the hurry? I dare you. Go as one. கரெக்ட்டா முடிச்சிட்டான்டா நம்மள. Show me what you've got. Don't hold back. Hear me. Out of the frying pan, into the pot. I dare you. Cool it. Eat this. Go as one. I've been bested. Oh, so sorry. முடிச்சு. அப்பாடியோ. பேச முடிச்சா இல்லையா? ப்ரோ கேம் ஹஸ் மிக்ஸ்ட் ரிவ்யூஸ் அண்ட் மோஸ்ட்லி ஓகே ஆல்ரெடி போட்டது தான். இந்த மார்க் சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணுமே நம்ம. Food is very important now. போதும்டா வாடா. ஓகே இந்த பக்கம் போய் இன்னொன்று எடுக்க வேண்டியது இருக்கு நம்ம. நேராக நிற்கிறவங்கிட்ட தான் போய் சண்டை போகணும்னு நினைக்கிறேன். Nice and spicy. You're in for a little shock. ஸ்டாப்ல ஓகே மூணுத்தையும் எடுத்தாச்சு. Dodge this. Out of the frying pan, into the pot. Go as one. அதான் தலையும் கதை முடிஞ்சிச்சு. ஓகே ஒன்றும் முடியலையாடா. நான் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினச்சினேன். டேய் எத்தனை டோர்ரா? டோர் மேல் டோர் போட்டுக்கிறீங்க.
நான் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிடும்னு நினச்சேன். பட் கட்சின்னு வருது. சாமுராய்னா சாமுராய் தாங்க. அதை பார்க்கும்போது அந்த கெத்துக்கு தெரியுது பார்த்தீங்களா? That must be Master Masakatsu. ஓகே, மாஸ்டர் மசாகாட்சி தான் இருக்காரு. Think that little trick of yours could fool us? Locking you up was just the beginning. மசாகாட்சி தான் அது. Those Tenryou Commission brutes are torturing him. If we don't come up with a way to break him out fast, then... Yoimiya, when did you get back here? I can't bear to watch. If anything happens to Master Masakatsu, our whole plan will have been for nothing. Hey, you there! What are you doing? We were just teaching him a little lesson. Okay, இப்போ இவங்க தான் சண்டை போடுவோம். இவங்க தான் பாய்ஸ் ஃபாலோயிங்க. That's Kujo Sara, adopted daughter of the Kujo clan of the Tenryou Commission. She's also a general in the Shogun's army. What's she doing here? Make way. Let me have a look at him. Oh, you mean use element skill and do I'm sure you're normal well aware attack. that torture is strictly against military Okay, Yumi motor attack regulations. that is the only way to use it. Yes, ma'am. If you are unashamed of such disgraceful action, then you are also Okay, unworthy bro, of the Tenryou Commission itself. Normal elemental skill. Do I Okay. make myself clear? Yes, ma'am. It won't happen again. Paimon sure wouldn't want to get on her bad side. Hey, this is our chance. Let's move while they aren't watching Master Masakatsu. Yoimiya, are you sure now's the right time? Who is that? Quick, go and investigate. Yes, ma'am. Okay. Quick, hide! Sorry. I didn't mean to. Don't worry, I've got us covered. Time for my little present. Santa. Firework. Fireworks? Huh? Was that an explosion? It sounded like fireworks. Quick, let's hurry. எதுக்குமா நீ ஃபயர்வர்க்லாம் போட்டுருக்க? The fireworks were enough to distract them. Maybe more than enough. ஓகே, அவங்க வேற இடத்துக்கு போறேன். நம்ம இடத்துக்கு வரலையா? நல்லது, சந்தோஷம். Fireworks aren't just for festivals, you know. I was particularly proud of this batch. I decided to. ஏய், எதுக்கு இத்தனை வெடி? These fireworks. Oh, okay. This is turning into a bit of a fireworks display. Well, fireworks are my craft after all. Every batch has to be spectacular. Look, the coast is clear. Now's our chance. மக தூக்கின்னு ஓடலாமா? ஆனால் ஓட மாட்டாங்க மட்டும் எனக்கு தெரியுது. ஏப்பா நார்மலாக நல்லா தானே உட்காந்துருந்த? Yoimiya, is that you? Master Masakatsu! Sorry we took so long. Oh, those awful guards. Come on, we've got no time to lose. They could be back any minute. அதான் வந்து நிற்கிறாங்களே பின்னாடியே. Oh. Yes. Leave. Before I let my judgment get the better of me. He's in serious condition. Be sure he gets immediate medical attention. But remember, ஓகே, என்னதான் போய் வச்சிடறாங்க. it won't be long until I bring him right back. ஓகே, அவன் ரெக்கரனை கவுத்திக்கிட்டு வந்துடுவாங்களா? என்னது இது? சரி, ஓகே, இப்போதைக்கு நான் கமல் கூட்டு போகிறோம். Leave this place. ஓகே, கிளம்புவோம் வாங்க. என்ன அனுப்பிச்சு வச்சிட்டாங்க?
Each season has an arcane. These arcane. Finally out of that Oh, okay. இவங்களும் ஒரு ஆர்கானா. Okay. Finally, I've made it out of there. Master Masakatsu, how do you feel? Can you hold on? Don't worry. I think I can make it to the infirmary without keeling over. Thank you. All of you. I'll take him to get treated. I'll treat you to a round of drinks once this is all over. Don't worry about us. Just take care of Master Masakatsu. Bro, simple meaning தெரியுமா? நான் ஆர்கான்னு சொல்லல. Good thing we were able to rescue him. ஆர்கான் சிம்ப். இது சிம்பிளா ஓரளவுக்கு எனக்கு மீனிங் தெரியும். ஆனா அதுதான எக்ஸாக்ட் மீனிங்னு எனக்கு தெரியாது. Right, Kujusara. Do you think she was making up for how the guards were treating him? It seems as though there are some okay people among the ranks of the Tenryou Commission. Though Paimon would never agree with their actions in the Vision Hunt Decree, of course. How about we go tell So Ayaka and the ஆர்கானோட others the சிம்ப் good பாருங்க. news? ஓகே. ஆனா இங்க நம்ம தான் அப்புறம் அவ்வளோ ஒரு ஆர்கானா இல்ல தெரியும். பட் ஆனா அந்த ஆர்கான் சிம்ப் நான் தந்தரியா பிடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. அதனால தான் அந்த கன்ஃபியூஷன். ரிட்டர்ன் டு டீ. ஓகே, அவங்க டீ பார்ட்டி எங்க? இங்க. இல்ல நீங்க சொன்ன சண்டே வரலையே ப்ரோ. சண்டே வராம எப்படி? இப்போ இருக்கு ஃபைட். ஓ, இப்போதான் ஃபைட்டே இருக்கா? I see. So Kujo-Sara stayed her hand. It would appear she still has some honor to her. I wonder if we should try establishing contact with her. Perhaps we could coax out some information. Unlikely. Don't forget, Kujo-Sara is also carrying out the Vision Hunt Decree. She obeys the orders of the Raiden Shogun without question. In her eyes, Master Masakatsu is of no Not now. threat to the decree. ஓகே, இப்போ ஃபைட் இல்லையா? This is why அப்ப she அந்த was ஃபைட் so நாளைக்கு தான் willing நடக்கும்னு to allow நினைக்கிறேன். his escape. நான் ஆல்ரெடி 10 மணி If ஆகுது. our true motives were ever divulged, she would act against us without a second thought. I just saw that my PC Though if can you ask handle me, well with Master Masakatsu's release is an my unexpected settings. Okay, super blessing. CTC bro, super. We are now Try the one game step and give you a closer feedback, to bro. victory. And we couldn't have done it without Yoimiya and the Traveler. You're turning out to be even more reliable than we expected. Don't mention it. Indeed. Things may have turned out very differently this time without the help of the Traveler. But if we wish to mount அப்போ any நாளைக்கு sizable தான். resistance against the Vision ஆமாம் Hunt ப்ரோ, நாளைக்கு Decree, தான் ப்ரோ. there is still much to be done. நாளைக்கு அந்த சம்பவத்தை It செய்றோம். is time we make ready our next set of plans. There's no need to rush, my lady. Things seem to have taken a turn for the better, at least. Not only have we rescued Master Masakatsu, but our list of allies appears to be growing. Yes, which reminds me. The Tenryou Commission seems to be making preparations for a celebration. They call it a ceremony of sorts. And the number of samurai out enforcing the Vision Hunt Decree seems to be waning. The days ahead may be more peaceful than usual. A ceremony, you say? Why would such a task be left to the Tenryou Commission? I don't know, but I'm sure it has nothing to do with us. நீங்க Anyway, சம்பவத்தை with the Tenryou செய்றீங்களா இல்ல Commission busy with சம்பவங்களை செய்தான்னு preparations, we பார்க்கலாம் should நாளைக்கு. have a little more breathing room than கண்டிப்பா usual. ப்ரோ, கண்டிப்பா ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் சம்பவம் தான் என்ன You செய்யும். present a good point. அதுக்கப்புறம் தான் நான் சம்பவத்தை Being in a செய்வேன். constant state of alert will only tire us further. Perhaps a period of rest is in order. Toma, what would you suggest? I'd say a celebratory feast is in order. Might I suggest an evening of hot pot together? Funny enough, I learned a new hot pot game recently. I'm sure you'll find it quite amusing. A hot pot game? What's that? Well, as long as it has to do with eating. Simply put, every person prepares an ingredient to add to the hot pot. Once the meal begins, we add all the ingredients together. Then we take it in turns to close our eyes, pick an ingredient out of the pot, taste it, and guess whose ingredient it was. ஓ, Anyone who ingredient வேற guesses correctly கண்டுபிடிக்கணுமா? can go again, and whoever finishes the meal with the most points is declared the winner. Tradition even has it that the winner receives blessings from the god of hot pot.
Don't you think it sounds like fun? I've been wanting to give it a try. நம்ம ஊர்ல ஹாட் பாட்ல எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா எல்லாரும் சாப்பாடு எடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுவோம். அவ்வளவுதான் ஹாட் பாட். இவன் இன்கிரிடியன்ட்லாம் கண்டுபிடிக்க சொல்றோம். Like we've got our work cut out for us. Time to gather some ingredients. But what should we choose? Let's see what we've got here. Fresh fish fillets, shrimp, bamboo shoots. Nice! You can't go wrong with these. Paimon can't wait. God of stove, God of hot pot. இங்க எல்லாத்துக்கும் God இருக்காங்க. ஓ. இங்க எல்லாத்துக்கும் God இருக்காங்களா? Anything edible into the pot. Don't go wasting the rest now. This was possibly the scariest looking hot pot Paimon's ever seen. Fortunately, Toma ended up eating all the weird stuff. Yeah, you can say that again. But hey, at least I got the most points. Oh, wait a moment. That doesn't feel good. I'm afraid it's your own fault for adding all those strange ingredients, Toma. The soup flavor wasn't quite the same afterwards. Even with a traveler's normal ingredients, I still couldn't guess any of them correctly. But weren't you the one who added those little cakes, Ayaka? I think the traveler ended up eating one. Boiling cakes in hot pot? Ugh. Think of the texture. I must apologize. To be perfectly honest, I thought the cakes would be a tasty addition. Uh-oh. I'm definitely not okay. I need to lie down. அண்டதையும் தின்னுட்டு after a while. I feel like a new man. You know, Toma, all you had to do was guess wrong on purpose and it would have been someone else's turn. Talk about being competitive. ஆமா அவசர கரெக்ட் தானே. அதான் இல்லையா டக்குன்னு தப்பான்னு சொல்லிட்டு அடுத்த தடவை கொடுத்துக்கலாம். Lucky recently and wanted the God of Hot Pot's blessing. Perhaps I did get a little carried away. Still, I couldn't be beaten at my own game first time around. I think my luck has already taken a turn for the better. I can sense it. So without further ado, I hereby declare that the winner of today's Hot Pot Challenge is me. Oh, brother. Good effort, team. Another important job taken care of. Next on the agenda, rest and relaxation. Yes. If the Tenryou Commission truly is as busy with preparations as Toma claims, then some rest would be a welcome change of pace. And with the extra time, there are some other matters I wish to attend to. Let's all take some much-needed time off. After a few days' rest, we'll reconvene at the Komori Tea House and discuss our next operation. Downtime is hard to come by these days, so be sure to make the most of it. I'll tidy things up here and start thinking about our ingredients for our next round. There's gonna be a sequel? Sure, why not? We should play again now that everyone knows the rules. I'll see you all later. ஓ இப்போதான் ஃபைட்டா? இருங்க. அப்ப நம்ம சேரோமா இல்ல நம்ம அதை செய்தான் பாத்துருவோம். We need to be visiting the Komori Tea House for a while. Why don't we go explore some other places? குவெஸ்டே முடிஞ்சிச்சே bro. இப்போ எங்க போய் ஃபைட்? ஆக்ட் 2ல வரும். ஓகே ஓகே ஆக்ட் 2ல வருமா? ஓகே ஓகே. ஓகே நான் ஆக்ட் 2 பண்ணனும்னா go to Komori House on the following day. Bro, do act 2. Act 2 ஒன்றும் வரலையே ப்ரோ. கம்ப்ளீட் அதர் quest கண்டினியூ தான் இருக்கு. ப்ரோ நான் வெளில போயிட்டா தான் do you need other arcane quest interlude and all. புரியல நீங்க சொன்னது எனக்கு புரியல. இதுதான் ஆக்ட் 2 இருக்கு. அப்போ நான் வந்து நாளைக்கு ஸ்டோரி குவெஸ்ட்லாம் முடிச்சா தான் பண்ண முடியுமா?
எங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்த விட்டு வெளில வருவாங்க. This letter need completion. Oh, okay. Where do we go from here? What's the plan? ஓ வெளில தான் ஸ்டோரி அதுவும் Traveler, ஆரம்பிச்சிருச்சு. Paimon, hold on. Huh? Ayaka. Something has come up, and I would like to request your assistance. But you ought not be nervous. This is not coming from the Yashiro Commission or the Kamisato clan. It is my own individual request. Individual request? You mean personal stuff? Correct. It concerns my mother. This may seem a little sudden, but in my view, you are the only person I can entrust this Chisato's to. letter need completion. A few days ago, I was sorting through some old family belongings when I found a notebook that belonged to my mother. She wrote about all kinds of things, mostly of little consequence. But what drew my attention was a name. It is one that I have never heard before, so the fact that she mentions it so frequently, it makes it difficult for me to ignore. Probably your mom's best buddy, right? Okay, this is Sayaka story quest, I think. Okay. Some kids blabbering about cons in free games, which is almost free. Okay. Never. And although my mother and father passed away many years ago, Some kid is blabbering my about brother and I are cons in familiar free with the vast game, which majority is of their almost like AAA acquaintances. games. So, I am very curious about this mysterious individual. I would very much like to meet them. According to the notebook, their name is Tsubaki. This seems to have been someone very important to my Tsubaki. mother. Someone with a lot of personality, who liked to have fun. Haima thinks it sounds like a girl's name. That's what I thought too. So what do you want us to do? Do you need us to find her for you? No. Her address is given in the notebook. We can head straight there. I wanted you to assist me with the preparation of greeting gifts. Okay. Preparation of greeting gift அதெல்லாம் இன்னைக்கு Everything நடக்காதுமா. I've told you in வீட்டு strict விட்டு வெளில வந்து கதை confidence. ஆரம்பிப்போம் நான் எதிர்பார்க்கல. The proper course of action would be to involve my brother and visit her together. But he is terribly busy at present, and on a more selfish note, I don't wish to involve anybody else from Inazuma in this matter. Exactly. That, and you are also a kind, well-mannered person with a genuine concern for other people. Not to mention trustworthy. I would not feel comfortable with anyone else in this situation. You can count on us. We've done greeting gifts before, so we should be able to help. In terms of payment, just treat us to some delicious food and we'll be more than happy. பைமானுக்கு சோறு தாங்க. சோறுன்னு. In fact, எப்ப பார்த்தாலும் சோறுன்னு. opportunity to show you both around, if you don't mind, of course. Oh, we don't mind. We don't mind at all. Do we? Thank you kindly. Shall we head off then? Ogura Textiles and Kimonos is our first stop. All right, sounds great. ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு இந்த மாதிரி தேவையான விஷயத்தை தான் சொல்கிறோம். ஓ ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த சாப்டர் ஆரம்பிச்சிருச்சு. பட் ஆனால் அது நம்ம இது ஐ மீன் வேர் வின்ஸ் மீட் இஸ் வெரி குட் அக்கார்டிங் டு கிரிட்டிக்ஸ் பட் சம் பீப்புள் சர்ச்சிங் கான்ஸ் வி கான்ட் ஃபைண்ட் அ ஃப்ரீ கேம் லைக் திஸ் ஐ திங்க். எஸ் பட் தட் இஸ் வாட் ஆல்சோ ஐ ஆல்சோ ஹியர்ட் இட் இஸ் லைக் ஆக்சுவலி வெரி குட் கேம். அது நெக்ஸ்ட் சாப்டர் இல்லை, இது நெக்ஸ்ட் சாப்டர் இல்லையா? அப்புறம் ஆரம்பிச்சது அப்போ என்ன தான் ஆரம்பித்தேன் நான். நான் பண்ணுறது என்னது அப்போ? இப்போ ஏதோ ஒன்று ஆரம்பிச்சதுன்னா வேர்ல்டு ஸ்டோரி கொஸ்ட் அது அப்படியா? ஓ இதுதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோமா? ஆமாம், ரேண்டம் ஸ்டோரி கொஸ்ட். ஓ
ஓகே, நாளைக்கு பார்ப்போம் என்ன கிழமை என்ன நிலமைன்றது. இப்போதைக்கு என்ன எங்கேயோ போக சொன்னாங்க. எங்கே போக சொன்னாங்க? சரி ப்ரோ, அப்போ நாளைக்கு வந்துடுங்க. நாளைக்கு வந்து இது என்ன கதை என்ன இதுன்றதை பார்ப்போம். தெளிவாக பார்ப்போம். ஸோ மணி 10 நான் கடை சாத்திட்டு கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. மீண்டும் நாளைக்கு இதே கேமோட சந்திப்போம். மறக்காமல் வந்துடுங்க. ஆக்சுவலாக எப்போ சொல்கிறதா, நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க முடிஞ்சா அடுத்தவங்க சந்தோஷமாக வச்சுக்கோங்க. டாட்டா பாய், குட் நைட். பாய் அஸ்வின் ப்ரோ, பாய் சிடிஜி. ஹாவ் அ கிரேட் டே டுமாரோ. பி ஹாப்பி அண்ட் மேக் அதர்ஸ் ஹாப்பி. ஃபீல் ஹாப்பி, ஸ்டே ஹாப்பி. ஹாவ் அ கிரேட் டே டுமாரோ. Good night. Tata. Bye-bye. Bye, bro. Bye, bro.